Welcome to Trust Bank. If you are thinking of a bank that takes care of customers' needs by providing quality services with flexibility, reliability, and innovation, think Trust Bank. With Trust Bank mobile banking, you enjoy services such as balance enquiry, mini statement, funds transfer between accounts, exchange rate, mobile airtime top-up, stop ATM card, checkbook requests, and PIN change. Our real-time gross settlement allows the customer to instruct the bank to transfer funds from their account to another account at another bank. Our expertise and experience in international banking is both legendary and the envy of the market. Retail banking. One bank, different amazing packages. Whether you are interested in savings account, current account, time or fixed deposit account, lending or overdraft, our team of dedicated staff is always ready and happy to help you out with your transactions as you wish. Corporate banking. Trust Bank offers the most convenient services for deposit accounts, credit facilities, trade finance, bond and guarantee, and foreign currency account. With e-banking, you can make electronic bill payments and online banking and enjoy 24-hour access to your money without ATM. With the largest network of branches and agents, we give you the convenience to receive funds as you please. We are Trust Bank because we take pride in satisfying every customer's financial needs. Nga rod na lawa to kumata bak. Asira linga da foko nyu found dinkira. Hey, elafta maboro la bank. Kalpo efa, igiso SO, na yuna jang. Iba dinkira to. Kati yuna wallet, ibe falindiro ke kan sandiri nyat. Ni la yuna wallet to si muna fanno tulo yabo mano kandri. Ni fen jama. Isi sanno la yona wallet to kono. Yalla kamo soto. Ila wallet to kono. Alkana la konda no tay. Kafi yuna wallet anatan tolle mukan na balwo fanondi. Abe sona yaren ko bulu podo. Nela mobile scan. Yo, science. Ise maboro ke. Wato men diate. Ko be sandro ke fangole ba. Ko ba ke kan dimbalem. Isi ngi lonko. E sandro yona enterprise wato wati. Ani la yona wallet to la. Ibe lan kamo soto kay la wallet to kono. Alina nga kafun nanyi yuna dimbayal kan kasandiro ke yuna biti koto alinga kata nyin ko kentat na sura fa lolu di sandiro kije se ma boro fanan keje moro jundi ana nyum ko di mabal nyin kadeda. This season on Kerr Fatou. The reason show bokkay ñu dalal leen fii ci suñu programme fii ci Kerr Fatou comme niñ ko dee defee rek alxames bu jot ñëw fii indi waxtaan ci yëfi réew mi te nag ma am mbégte lool am fii Essa Mbye Faal. Essa is the leader of the EPP Sobeyaa political party. Essa, welcome back to the show. Thank you, Fatou. Kontaan pour ñëwati fi. Yeah. Comme ni ma
taama di ko defee waaw so li important xewee rek ñëw. Essa dina ñëw Kerr Fatou def interview bu doy waar I hope ne bu tey bi it dina nekk interview sa bu interview interesting moom jërëjëf léegi-léegi mu indil ma ay jafe-jafe nag sa interview moom boom yu nga dee saani léegi-léegi ba dee ewu rek suma face bi nekk fu nekk TikTok wane tey moom beneen problème affaire ba dee saf rek te tay moom dama dal tay dama bàyyi yëpp nga bàyyi yëpp dama bàyyi yëpp so tey I hope today we're not going to Fatou foo jaar rek jëngal affaire gi tey dama tay mandu laa jël mu ngi waaye nag dëkk bi fi mu toll waaw fuñ jaar ñu yëngal mbir mi lu ko mooy Gambia diig parce que dëkk baa ngee gën a diig te ku ci tiitut rek man jaaxle naa si sa mbir lan moo la tiital dëkk bi dafa métti ñu ngi gën a dellu gannaaw fañ tollu woon 2016 ba dëkk bi yëpp mankoo génnee fi Yaya Jammeh fa lañ jëm mbaa passé nañ ko fa lañ jëm waaw mbaa passé nañ ko Yaya Jammeh daf daan rëyee Barrow rëyee guddi waaw waaye xam nga du rëyee rek ok mooy suuxal réew rëyee sax suuxalut réew rëyee is terrible human rights violation boo xam ne warut a am ci benn réew waaye rëyee gi ñu bari sax duñ koy yëg bi gën a métti mooy li nit ñi yëg bor bu set di ko jànkuwanteel mooy problème si nekk ci réew mi Fatou réew mi métti na de xam nga lana ma tey nit a ma kool ne ma dafa am ñeneenti jànqa yoo xam ne dañ def groupe soo dañ dee tooga di jaay ñu ngi ko stade 1 month ago tey ci suba lañ sàcca seen ñeneenti sujeer yi gaay dee toogee benn sujeer $700 su jëralee nit nag muy jóg di sàcc sujeer loo xam ne jarul lu dul $700 nga xam ne dëgg bi métti na te xam nga loolu ndaw yaa koo def obviously ndaw yi amuñ liggéey Fatou ndaw yi amuñ ci luñ jàppa moo tax foo dem ci dëkk bi yaa ngi gis xale yaa ngi toog in hopelessness parce que nguur gi amalul leen dara loo xam ne mooy tax ndaw yi ñu am ci luñ jàppa moo tax ndaw yi pour ñu mun a am hope looloo tax even parents yi are so desperate mu jaral leen sax ñuy jaay seen kër yi di ko jox seen doom yi ne ko demal back way demal nga mun a tekki ji mu jaral la nga saam sa bakkan pour ñëw mun a faj buumi gàcce xam nga ñaata Gambians ñoo dee ci yoon bi it's in the thousands te daf leen óor ne ba ñoo jóg ñoom seen ak seen yaay yi yëpp xam nañ ne ñii mun naa am duñ dellu si comme Tabaski nim ñëwee rek ci alxuraan ñu ne la sacrificeal sa doom ngir yàlla parents yi dañoo sacrifice seen doom pour ëllëgi famille bi parce que xam nañ ne xale yi mun naa am duñ ñëwaat ñu jaay seen kër fayal la ne demal baak wee nga dem dee ci jéem a faj buumi gàcce yooyu sax moo gën a am ono dan nga toog Gambia yaakaaruloo dara defuloo dara fa la tollu government ñu ne create nañ 150 employment for Gambian youth ba pare gis nañ ne ñu ngi def am this migration partnership ak Spain first batch bi dem nañ right now in Fatou Spain that is modern day slavery Fatou loolu yabaate gu métti la Fatou loolu dafa métti nga jël sa doom yóbbu ko Spain pour mu dem fori mango pour mu dem dogi apples su ko defee ñu pen leen in camps doo mun a génn doo dem fenn man maa ngi just jógee Europe fan yi te tasee naa fa Gambien si du jeex in fact flight bi ma ñëwee so many Gambian kids have been deported maa ngi just jógee Germany last week 700 Gambians a ngi toog di xaar deportation all right so yow nga foog ne secular migration dina solve suñ problème amuloo benn contract bu baax comme Kenya liñ am ak German government bi ñëw jox ñu
250,000 Kenyan boys Kenyan youths pour ñu ñëw liggéey Germany proper kayit yow amuloo dara lu dul modern day slavery boo xam ne Gambian youths dañ leen a dem teg in camps pour ñuy dem di fori apple ñun mënuñoo am suñ ay mango ak suñ sorans biir Gambia pour Gambian youths di ko wita mu nekk seen bosi boppa boo xam ne dañ koo liggéey ba pare di ko export to Spain and other countries. How long does it take us to do that? This secular migration is nothing to brag about. It's a band-aid solution boo xam ne amaluñu benn njëriñ. Politics la rek naxaate la but seetal la ci nekk xam nga fu ci daw yaram Fatou biñ annoncé programme bi over 10,000 Gambian youths applied for passports ku ci nekk fay $3,000 plus I think it should be 3,100 pour nga am passport at the time fi mu nekk yokka nañ ko because gravy bi dafa neex di soo laajtee 3,000 Gambian youths yi yëpp ñëw rang government collect revenue ñu yokka ko 5,000 parce que xaalis bu yomba la ci ñoom but imaginal the extortionary nature of this thing yow nga gëmloo Gambian youths ne you will get them jobs in Spain over 10,000 ñëw apply nga receive over $30 million pour visa passport fees because 3,000 by 10 you know it's over $30 million. Yeah, that's a lot. Understand? ñaata xale la ñoo dem the last time I checked was 39. Wow, first batch. So yow mu ngi mel ni yaa ngi gëmloo ñii ne there is this big possibility but the possibility truly is really narrow suñu waxoon the Gambian kids ne leen maybe xëj na yéen 200 or 100 sax ñooy am liggéey ni kon 10,000 duñ dem apply duñ dem uti passport pour apply waaye gis nañ ne this is an opportunity to make money ngay milk the Gambian youths ñoo xam ne amuñ dara yaakaaruñ dara nga milk leen in that way definitely it's terrible ku toog ne lii is right dëgga yow you are acting unconscionably parce que ndax sa yaram dawut xale yi amuñ dara xale yi dañ raba pour am di $3,000 pour dem apply for the visa because dañ am hope lan moo tax ñu jox leen that hope it is misleading it is false hope waaye pour man li ma ci gën a métti mooy yow nga jël sa Gambian youth sign leen into a modern day slavery boo xam ne it makes no sense. So why are you calling slavery? They're going to get paid. Te dinañ indi xaalis boobu dinañ ko yónnee because even slavery sax there was some form of remuneration dinañ la jox lekka jox la foo dëkka waaw jox la fay la xaalis te luñ leen a fay suñ ko yónnee Banjul fii dina mën a yokk économie bi ndax but Fatou seet ko we have water we have land we could establish mango plantations we can establish orange plantations mun nañ ko organize liggéey ko with Gambian youths so they sit in Gambia cut their own oranges and export their own oranges and it would not be on slave wages that is the difference seen yaay yi di leen gis seen papa yi di leen gis ñu tekki fii ci dëkk bi nekk fi nit ñu am xaalis lu tax mënuñoo def loolu ñi nekk Spain loolu lañ def de dañ establish seen farms lu tax mënuñoo def loolu kon waaw it nguur goo xam ne la xamut its priorities nguur goo xam ne la xamut li mu war a liggéey lan la nguur goo xam ne la value wut the Gambian youths looloo tax ñuy def programme bi te seet ko programme bi ëppa doole ñuy dem yëpp they are connected to the party to the ruling party to the NPP yes ëppa doole ñuy dem yëpp they are connected to the ruling party seetal programme bi mu starté gis naa sax documents yoo xam ne a political party affiliated with the government dañ laa jox a contract ne soo amee liggéey you pay a bit of money to that political party xaw ma ndax nag the document is false or not waaye gis naa ko am na lii programme bi gars yi dañ danka fanaanal de dañ jiital seen nit ñi apply nañ visa before even ñu announce programme bi parce que xam naa ñi ci involve the whole intention mooy woon joxal doomi yaayi compine bi joxal doomi parti chairman bale this is the way ni ma gisee muy dem xaw ma ndax nag in the end
gars yi dinañ ko def in a way boo xam ne it is fair to every Gambian. kon da nga bëgg wax ne first batch bi it most of the people ñu dem they affiliated to the ruling party. déedéet li ma wax mooy ne niñ doon defee programme bi at the starting. It looked like ne. Party supporters were being favored. How ma nag ñiñ jox ultimately ñan lañ. So how ma ndax ñiñ jox they are affiliated to the party, but niñ ko doon defee at the beginning looked like ne those were the people who were being favored. Wow. So mënuma leena accuse ne loolu lañ def, but it looked like ne loolu lañ def. But seetlu ko tam, even scholarships yu ñu daan joxe, gis naa ñoo xam ne because supporting NPP, they are denied scholarships. That is true. Gis naa ko a few times. So nit ñoo xam ne man day in my own assessment foog naa ne any objective observer will ne kii war naa am scholarship. So waaye nag joxuñ leen ko and li nit ñi gëm mooy ne is for political reasons. So a lot of the things luy happen ci dëkk bi has a political calculation. And that is very sad because you say this and I see myself and so many people in it because okay, they term you as an opposition or somebody who's critical to government, then you're not supposed to benefit anything that government holds. And it brings the personalization of government. Yes, Does that is the president, the President Barrow is the head of the government, but he's not the government. Yes. It's the government of the people of the Gambia. And we are all Gambians. And that is something lo xamne fokk ñu génné ko in our political system. Bul fàtte ne President Barrow dafa change completely from the person he was in December 2016 to the person he is today. How? President Barrow dafa teel a change sax. Naka la change? Because dama dey wax ñu bari ne woon dafa change, but we don't know President Barrow prior to 2016. No, he might be the same person. But we judge him. Maybe dafa reveal right? We judge him by his record. Okay. In 2016, President Barrow told us he was going to serve only 3 years and he would hand over more munit ligay bi li dafa dis ci mom and all that. Did I lie against him? No, he said that. He said that. Man, personally, musuma talk nak any platform wax luma President Barrow musa wax. I had always refused to do that. Yeah. Okay? Fum talk wax lu ko Essa Faal wax. Wow. Yenay nekk dëgga, yenay nekkul dëgga. And we have seen it. Wax na fi yoo xam ne yu bari du dëgga. Laay ñëw naa office mu téye suma boppa bi rek xam ne dama bëgg a nekk président. Who does that in this world? War na loolu. Wax na ko di, wax na ko ci raleem yi. Who does that in this world? Maybe he saw in my soul, through my soul, I don't know. But the fact of the matter is, this guy, this man has metamorphosed from a Gambian who just wanted to help remove Jammeh and hand over everything to a power-hungry person who wants to entrench himself in power and be president of the Gambia for 20 years. Xam nga biñ issué the draft constitution the last time. Yeah. The first time, waxoon naa ko fi. Ne leen Barrow is going to make sure this constitution fails so that he would serve for 20 years. ñu bari gëmuñ ma ne Essa dafa sensationalize and you know he has spin doctors yoo xam ne they are paid to misinform the people. If you have a minister of misinformation or nga am a ñankonkorong who changes color all the time, di jéema nax the Gambian people to buy these crazy things. But Barrow daf ñu play games and his politics is one of dirty games. His politics is one of dirty games. Seetal Barrow ñu ko dar ëppa doole gi yëpp. This is exactly the Yaya Jammeh playbook. Ku déglu TRRC ba ma explain the evolution of the Jammeh government. That is precisely Barrow. He is using the same playbook except for the human rights violations, and for which I thank him and commend him. Because also, lo buga dara, jara warula jaral ngay rey nit ñi di leen tëj unlawfully and so forth. And Barrow is not doing that. And for which I respect him for that, parce que non la wara demee. But look at the other side. Barrow wants to be here for 20 years. Seetal constitution bim rey ni. It's either
naka la ko Barrow reyee nag. Okay, wow. Barrow reyul ko nag. Wow, Barrow ko rey. Naka la ko no Essa. Barrow wants to force something down our throat. Either jox leen ma Yaya Jammeh draconian powers, dictatorial powers, or ngeen jox ma Adama Barrow designed dictatorial powers. Constitution bi loolu la. Waaw, constitution bi loolu la parce que waaw. soo seetee we had a people draft constitution. boo xam ne nit ñi ñoo ko draftal seen boppa. ñu spend $115 million to do that. Wër àddina si yëpp to do that. And this was done by highly intelligent Gambians and non-Gambians, people who went through the same educational institution that I went to. So I have the most respect for these people. You have the Awasisa Sabalis, you have the Janet Salas, you have the Cherno Jalos, you have the Professor Albert Fiaggio, who was my mentor. Jangalma legislative drafting, Jangalma administrative law, Jangalma ni government de dohe. Kooku ñooñu ñoo craft this constitution. Wër dëkk bi yëpp. What did they do? They put that constitution in the bin. Lan moo tax because it reduced the president's powers to president boo xam ne is accountable to the people. So it's a game. I change this to the way I want it, or nga jox ma Yaya Jammeh powers, because that is the default. This constitution passes, or ñu dellu ci liñ jóge. So pan moo tane because and I say this man, I was one of the first people léegi ne ma ne back to sender. Man, I said it here openly. Why did you say back to sender? Because the president has given him man li ma wax mooy the executive ñoom dañ toog cabinet ñu xool ñoom ñu leen favor ñu defar ko protect seen boppa protect seen njaboot ñu tegal ñu ko. So what we have is a Yaya Jammeh constitution which is dictatorial, a people's draft constitution, and an Adama Barrow dictatorial constitution. Ba fu ma ñëwee mooy xam nga 2020 bi boobu rey nañ ko. Waaw. Léegi now we're not talking about that nekkut ci table bi. Nekkut ci table bi. Nekkut ci table bi mooy Barrow draft bi. Waaw. That's what we call it. Waaw. The Barrow draft, Barrow Dawda Jallow draft, Waaw. and the 1997. The Yaya Jammeh draft. The Yaya Jammeh draft, constitution. Waaw. Now, if you weigh both, the same powers the president am fee, mom la am fee. Waaw. And then even when the Supreme Court said the president doesn't have the powers to recall a National Assembly member, guy make sure you include ko in the Barrow draft, Exactly. which we think is not lolu mom dafa worrying sa. It's The disturbing for Court- democracy. Yeah, the Supreme Court, the apex court boo xam ne moo def ruling loolu daf dee nekk you know. Mooy li ma la wax rek. But to my question, now what happens? We are stuck with the 1997, but or the Barrow draft boo xam ne am Which na is worse. some progressive laws. Am na some xam nga loolu is not a problem. How do we? Was it not right to say okay, nañ dem to committee stage, you amend some of these things, then you know the assembly of the whole house, you vote, at least I'm not 50+1, at least I'm not term limit that will curtail Barrow or whoever wants to stay longer, and then whoever comes as next government, munna out majority pour amend this constitution. Xam nga affaire yi. You are doing an assessment of what is the next best case scenario. Wow. Are we better off going with this Barrow draft, or are we better off continuing to live with the Jammeh Constitution, 1997 Constitution? Yeah. So people just make a calculation. But Soko said, the important issue, the most critical issues, the Barrow government have got right in its favor. Pour jox ko bopam powers yoo xam ne are akin to the 1997 Constitution. It's like soo leen ko bugut ngeen bàyyi. So it's like daf ñu hold to ransom. Da ngeen maa jox powers yi ma bugga ngeen am a new constitution. O doo leen ma jox powers yi ma bugga doo leen am a new constitution. This is the situation. And they chose the latter. Ne okay, duñ la jox powers yi nga bugga, so duñ am a new constitution. Mu ne leen fine, let me stick to the Yaya Jammeh constitution, which is also a dictatorial constitution. So the question is, did members of parliament act rationally? Was that the best decision or not? Because it's like being faced between the devil and the deep blue sea.
both decisions are terrible. I would have supported passing that constitution to make it more difficult for Barrow to win a third term. Yeah. Okay? But am na ñeena ñoo xam ne seen calculation is ne soo defee loolu sax nga indi a second term the possibility of ñoom si constitution bi sax mooy ne 2026 mooy nekk first term am bi. Waaw xam nga loolu dafa reject li nekk ci previous draft constitution. Yeah. So moo tax ma ne la Barrow wants to go 20 years. I don't know whether he has the energy, the stamina, and the freedom really to do it. Because waa ji sonn na xam na ne running Gambia is not so easy. Déggu loolu lim la dee wax de. It's not easy like that de. waa ji sonn de. waa ji mu ne. fu mu toll ak yéen. 75%. lan ci lan. si foofu la jëm ak yéen. 75% la of the votes la moo am. waaw xam nga. loolu la tas ni tamit mu ne 53 bi mu am. boobu lu ndaw la. waaw ok xam nga su nguur di waaj a daanu the head daf dee delusional. Gëm lu ko neex is fanciful thinking. And let me give you empirical numbers. Barrow got 53% of the vote in 2021. Yeah. The last Afrobarometer survey was in May 2024. And Barrow scored 27%. Mu ngi mel ni lose na 49% of the support he had before. Yes. Ba pare diggante waxtu boobu May 2024 ak tey has Barrow become more popular or more notorious? I believe he has lost a whole lot more support between that time and now. But also, nobody expected the Keba Madi Bojang factor. Has Barrow gained more people or has he lost more people? So suñu waxee ne dafa am 75%, he's delusional. Or mu ngee naxaate xam nga politics bi lan la. They play mind games. And they have started playing those mind games pour def ko si suñ boppa yi parce que suñ nit ñi luñ déggaat ko rek dañ ko dee gom. Yeah. Suy wax ne 75% nit ñi gom ne Barrow dafa win nañ relax. Understand? Moo tax tam this whole idea ne only coalition moo ko fee génnee. It's also another political mind game. Parce que dina work ba tax ne coalition du am. Su coalition di am dafa nekk fractured coalitions. Pour gom loo nit ñi ne coalition rek a ko fee mun a génnee. So therefore su coalition amut ñu bari dinañ ne Barrow dafa win ñu resign to that fate. But let's look at the numbers again. Su fekkee ne Barrow between 2021 and 2024, he has gone down 49% of his vote. But between now, in May 2024, and today, he's become less popular. But then you put in the Keba Madi Bojang factor, and other defections from NPP. How can Barrow get 75%? It's not possible. Why not? Well, let me tell you. The other game they played, Fatou, this government is worse than the Yaya Jammeh government. Worst? In But how? excluding human rights issues. Yeah. You are not the first person who said this, and I always say, how? In terms of administration, Because Mustafa said this here. No, Honorable Jammeh from Janjambure Mune, governance-wise, this government is worse than Jammeh. Wow, parce que they learned from Jammeh, and they are perfecting the art. So Ninko Defe is through the law. Hamgane Adama Barrow has taken steps to bring a one-party state in Gambia. That's not possible. How is that possible? People don't see it. How? Okay. Oh, I think I kind of understand. People don't see it. Yeah. Elections in Gambia is very expensive. Yes. The first act, legislative act, Bunguri Adama Barrow def moy, they went to parliament. They reduced the age for the vice president, the presidency, such that certain people can serve as vice president. Yeah. Okay? And not only that, you reduce the deposit. Yes. Bunit ki wara fay pour muna contest an election. Yeah. Why did they do that?
because it is against democratic norms to make the person's possibility to run for election a money issue. Yeah. You have to be rich and then you run. If you don't have money, you cannot run. Lolo taxoon ñu def ko. loolu moo tax ñu wàññi ko. Exactly. loolu lañ doon complain bi nekk opposition. Exactly. ñoom. What did Adama Barrow do just a few weeks ago? He took a law to Parliament to make the deposit to run for president from $10,000 to $1 million. 100% increment. No, 1,000. 1,000% increment. So it means, therefore, kumunuta am $1 million, you cannot run for president. But Essa, my problem is the Xaaral ma opposition. jekkali. Ma jekkali. Because man, I have a problem with you. Man, léegi du ma dee wax Barrow dara. Man, yéen laa dee waxal. Wow. Opposition. Go ahead. This is a law that we are going to challenge in court as unconstitutional and also unconscionable. Mu ngi mel ni réew mi soo fi amul xaalis. doo mun a nekk président. doo mun a nekk président. doo mun a taxaw sax. doo mun a taxaw ci dara. dara. Because even councillor. doo ko mun a taxaw. settle from 3,000 to 15,000. Exactly. National Assembly member from 5,000 to 150,000. That is very unreasonable. Why sax emut foofu. Yeah. Xam nga li tax ma ne la dafa bëgg a create a de facto one party state. I use the word de facto. Xam naa ñu ngi maa déglu nag pour ne Essa Faal wax na loo xam ne is false nañ leen ko prosecute. Xaaral ma leeral leen ko tubaab laa wax. It is a de facto means ne it is not it necessarily by the law, but in operation this is exactly what it is. Parce que fii let's use NPP as a benchmark in last parliamentary election. Yeah. Dégg naa ne seen MP candidates yëpp ñu ngi leen joxoon $500,000 pour ñu campaign. Yeah. Okay, so mu ngi mel ni let's say on average that is what it would cost in Gambia to run for parliament. But soo ci tegee a deposit of 150,000, it brings it to 650,000. For a party to contest on level playing field, mu ngi mel ni you have to have $650,000 per candidate. Yeah, multiply by like 50. By 52. That's ñaata political about parties. almost 10 million. Just for No. The 10 million, 75. 75 million. Okay. So just imagine. And mind you, allegedly that 500,000 was for the candidate themselves. Exactly. That excludes Linjosen Regional Levy and national campaign. How many political parties can afford even can put down $100 million to compete in an election? So dinga gis ne a lot of the parties will die. Will dissolve. Okay? So I may 1 or 2 parties you dangal taxaw. It's difficult because parties do muna am a competition. Yeah. Ku party be funded do muna taxaw. The party be funded mo am funding. Exactly. So at the end of the day, what happens is nit ñi di ñu book di daw di dem NPP maybe to get funding pour ñu muna run. Suñ la taxawalut, that's it. And that is how you create a one-party state. You control the purse, make it extremely difficult for anybody else to challenge. Ñaata nit la jaral fii nga spend $1 million just as deposit to run for president. Yeah. People run for president not because am nañ expectation ne dañoo win. You run for president also to make certain things an issue. Yeah. And that is important in every democracy. You stand on a platform to promote, at least accountability and transparency. So this is reducing the political space for Gambians, make politics the exclusive reserve of the rich and the elite. So amut a benefactor bo hamne mun na la sponsor. You are out of the game. And what it also brings is illegal money into politics. Of course. Because so say some parties will reject come time of yang in 2017-18 you dega UDP new Barrow sent problem where there were certain people who wanted to inject money and new buying blah 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 allegedly. Exactly. But yow soo mënta sponsor sa candidate nga gis benn businessman bu am alal bu la jox xaalis danga ko nangu because you want to compete. But that person is expecting something in return yow soo nekkee in government. Well, let's look at a classic example. Kalilu Wage. Dañ ko joxoon monopoly for the importation of flour in Gambia. Yeah.
He also used to import, I understand, I don't know whether that is true or not, I'm not asserting it, but he used to also import other commodities. But gis nañ ci elections 2021 and I protested it. President Barrow ngee dawal bi na moto waaw wage moo ma ko jox. Yeah, he said that. Understand? He said that. So obviously this is a foreigner injecting money into our politics through the head of state ba pare mu ngi am benefits yoo xam ne maara day taale. Imaginal a non-Gambian ñu jox la a monopoly for the importation of flowers. My friend, you are asking for disaster. Lolo tax surprise in mburu demee kaw waruñoo complain. Surprise in maalo demee kaw waruñoo complain because of the political patronage. And I protested it during that last election. Why settle? So moo tax ñun we have to be careful. But opposition bi, you know, National Assembly law being passed ni luñ pour yokka price lii man foog woon ne opposition si war nañoo toog di xoole ba tey dégguma si am na especially big political parties man dégguma kenn ku si wax dara xam nga leena la yéen ñëpp gisuma kenn xaaral ma ñëw gisuma kenn wax ci and another thing this issuing of ID cards in countries man mënuma understand Angola I mean passport nga joxe Gambians wara nga jox leen travel documents. When I remember when I was in UK, at some point I wanted to come home. I went to the embassy and they gave me a travel document because my passport never expire. That's what embassies and consulates do for their citizens. But why is government issuing ID cards to people? Ñun xamuñ ban procedure because ID cards soo koy issue Gambia fii dafa am loo war a teg. ñu jox la ID card. These people are in these countries. We don't know what is the procedure. It was only out because the newspaper reported about it, and then immigration issue a statement. Again, they still continue doing it in other countries. ñu ngi ko def xamuñ the transparency issue. We don't know, and we don't know what is behind it. They're doing it in countries yoo xam ne sax mun ngaa compter Gambians yu fa nekk. But the opposition is not saying anything about this. Nobody is challenging in court. Nobody is saying anything. And a lot of people is the activists and the media who are saying these things. We are doing a job. We are looking at things from different lenses. We all abhor Lihel. But what you have to realize, when Barrow's government is using dirty politics. And the dirty politics is you use the law to do a lawful act for unlawful purposes. Use the law. Yes, you do a lawful act, but the ulterior motive is unlawful purpose. But you can only be judged by the law for your lawful act or unlawful act. Understand? So I'm going to joxe ID card to person who génne kayit ne moom Gambian la, that is lawful. But waaw moo tax ma ñëw ma ne la but the unlawful purpose mooy ne yow da nga gëm ne this is done for political reasons. But how can you prove it? So moo tax ma ne la it's Jammeh's playbook. They are perfecting the art. It's all dirty politics. Ñun liñ gëm mooy ne ñu ngi jël certain demographies yoo xam ne they are outside Gambia pour enable leen ñu mun a vote for the incumbent. But the problem is you cannot prove ne ñooñu they are going to vote for the incumbent. So that moo tax ma ne la you use the law to do a lawful act for an unlawful purpose. But on that unlawful purpose, we cannot prove. So how could you take this matter to court? It's almost a near impossibility. So what you do, mooy nga sensitize nit ñi wan leen ne these terrible games to entrench oneself in power dañ ko war a daaxa in Gambian politics, and therefore the Barrow government should be voted out because they are there only for their own selfish interest, taluñ the interest of the Gambian people. So by hell, a lot of the most important things li Barrow def government di def léegi is aimed at one thing, that is to win next election and no other purpose. So xam nga loolu government bu mel noonu people bi dañ war a refuse ne they have to kick it out of power. Look at the terrible security situation in the country.
seetal rek ñeneen ci jànq yooyu jigéen yooyu kool ma tey ci suba ñu ngee jooy ne ñoom lii la ñoo toogee sàcca nañ ko telling you the security situation in the country is terrible. The next issue mooy the desperation of the youths parce que amuñ dara ci luñ jàppa dëkk bi dafa métti seetal the cost of living ni moo demee soo duggee ci bitig bi tey laajte butéelu ndox bii ñaata la ñu ne la $20 the next day xëj na dem na 22 the dalasi is on free fall xam nga lu ko waral we have a terrible government of misfits of squared pegs in round holes ñii nag ñeneen ñi ñëpp dama ama ñoom jaama de and I respect them a lot because they are highly intelligent people but Barrow is not using them properly xëj na moom in his head soo jàngee rek you are qualified soo xam nga loolu ñàkk xam-xam rek la soo jàngee rek danga qualify but seetal leena we have the biggest motorcade chaser as a so-called master's degree in economics. The biggest what? Motorcade chaser. Daw ci gannaaw yu motorcade with a master's degree so-called in economics. Just imagine, is that the best use of a person? Seetal nga jël a journalist, def ko minister of infrastructure. Nga jël a nurse or a medical doctor. It does not matter how la jànga. Yeah. Nga def ko minister of agriculture. Affaire bi du dox. My sister, it would not work. So jëlee a teacher in history nga def ko minister of trade, it will not work. These are very good people. Nga jël ministre boo xam ne nawet la xamoon yëpp. waaw nga def ko minister of petroleum. tourism. waaw nga jël a water engineer def ko minister of tourism. It would not work. Understand? So I'm not saying that these people are not qualified to be but ministers. They are not in the right position. But they are not put in the right positions. It's just like rek nga bugg a tooga suppa kanja nga jël diwlin def ci nga sotti ci tamaate nga sotti ci tuuti meew you never get your suppa kanja. The issue is moo tax waa ji ne he has a mbahal cabinet. Mbahal cabinet mbahal cabinet netetu am na fa géeja yéet. Exactly. These people are very educated Gambians. They are very intelligent. And they probably mean well for Gambia. Waaye li nga mun rek nga mun. Loo nekkul taalibeem doo ko mun a tari doo mun a nekk professeur. So nit ñi nañ leen let's open the space. Get Gambians with the right qualifications to work for Gambia. Do you think cabinet reshuffle is imminent? Gis nañ ne foreign affairs minister bi bàyyi na from another job and then obviously a lot of people were advocating for new in somebody else but obviously president decided to look inside civil cabinet bi but also look at that appointment. I respect Modou Njie. I like him a lot. I think he's a gentleman. He's a gentleman. Yes. Wow, so very I like him a lot. Guy. I don't know him well, but I like him. I think he's a very nice guy. He's worked in diplomacy before, but that does not make you Minister of Foreign Affairs material. This is one of the most important and most sensitive places in government. I was happy him being Minister of Defense. Defense, yes. Parce que loolu la mun loolu la xam. Yes. So by moving him from defense, nga yóbbu ko Foreign Affairs, he is increasing the lack of right people in the right places in his cabinet. So, and we Gambian people, we have to suffer for that. We have to pay the price for that. And therefore, that's why we have an incompetent government that is not performing. Yes. Look, man fi nekk soo ma joxee an engineering job, it does not matter how smart or intelligent I may be. Or educated you are. That's not your area. It's exactly. just not your area. It is just not my area. Yeah. Just imagine. Sila, I respect this guy. I love him. Yeah, Ibrahim. Yes. He's a really nice guy. He loves his country, I believe. But he's a journalist. Yeah. If you make him Minister of Infrastructure, I mean, it cannot work. But people will tell you though, so the ministers are just the political heads of departments. The technicians are the permanent secretaries. Bullshit. It's rubbish. It's rubbish. Okay.
All right, it is rubbish. A minister should be able to look at policies of his sector and be able to understand it very well, sufficiently well, to be able to direct the affairs of that ministry. I believe certain ministry like agriculture. But let's pause a little bit. Let's look at our agriculture. Nothing is working. Agriculture. Nothing is working. Mune nañ ma arrest nañu arrest ma. xam nga these are people yoo xam ne gis nga dëkk soo ci nekkee kilifa danga koo mut du nit koo jël rek solal ko xaftaan rek oo nga jox ko title rek mu doon kilifa danga koo mut am na wax yoo xam ne xejut in a democratic society nit kuy exercise democratic right am nga ne danga koo arrest because li moo wax convenient ak yow oo li moo wax neexu la moom dafa nekkoon opposition di wax lu ko neex su ko nit ñi arrestoon ci loolu def those Yaya Jammeh old tactics ñun nag ragaluñu yox-yoxi wuñ ak li ñoo defal the Gambian people we will continue to do it di moom dafa teg bakkenam pour Adama Barrow ñu re-elect ko as president ñu nit noonu lañ tegee suñ bakken pour fight for the rights of the Gambian people su ko loolu inconvenient ak moom nañu téye tëj ñu mbaa nañu téye rey ñu but loolu sax duñu silence I recall Mahatma Gandhi's statement you could break my body break my bones you can take everything I have you would take my body but you would never earn my cooperation gaa ngi wax ne Essa dafa dem NPP dëgg amu ci Essa will never sell out Essa will never sell out parce que because fu mu ne nii Essa mënuñu understand xam nga fu mu ne nii moom Essa man xam nga dama ko doy and I said this several times one politicians fu mu ne nii dama si doylu because da ngaa toog a politician Essa politicians dañ ute okay man I'm not a politician man I call myself a technocrat you're a politician now you're a politician gaa yi ut xaalis ak ñi ut pour liggéeyal nguur gi pour liggéeyal réew mi duñ benn ma ne Fatou soo doon fee kan moo gën a critical Dr Cissé kan moo gën a critical Momodou Sabally kan ñooñu yëpp ñu ngi si government ñoom dañ laa wax ne ok démb luñ gisoon tey is different I will not take offense no I'm for telling the you comparison I will not take offense for the comparison but li ma la bëgg a wax mooy Fatou it's a survival issue it's a bread and butter issue. If you are in a desperate situation, amuloo dara, you want to live a life of here, you earn a salary of here, Fatou di nga desperate de looloo tax nga am ay black kasonge ak ay red kasonge soo su ko defee ñiy wax rek oo lañ doon wax yëpp suñ eggee ci nooy bi ñu wécci ko I am not looking for money. I am looking for service. I am not looking for money. I am looking for service. So man ak ñooñu duñ benn man yàlla may na ma am naa the choice. I'm not the choice to do what I want to do and it will not affect my survival. Santa yàlla alhamdulillah. Not many people have that luxury. Gis nga ñooñu seen situation it's mu ngi mel ni suñ police yiñ teg ci tali bi di leen liggéey loo ba pare duñ leen fay lu ko jar it is very sad I feel their pain ñooñu tam amuñ woon money they were in spite of your education amuloo enough money pour live the standard which you want so you become compliant at the end of the day amuñ choice just imagine ñu ngi la doon fay $20,000 yaa ngi bugg a dawal 4x4 bugg a sanse bugg a dem ay village bugg a dem ay places bugg a am megabytes yu doy bugg a naan café bugg a hang out with the Joneses as they call it yaa ngi earn $20,000 you know it's not possible suñ la tegalee $200,000 dangaa dem dangaa celebrate moo tax mool yaa fa ko hey mbe taalale al siijang al maaloo mu ne be keering min be keering mu ñin nete the life ilafita min live la ima afford no so they sell their souls they become sellouts and the thing is this is the character of a Nyankonkorong ibe tala dulato ye falling
and circumstances change that one. Ite fana ye falling kotenke. Aka ke wole nyama. It's a survival issue. Look, one of them was calling me a vulture yesterday. One of these people. Yeah. Are you a vulture? You know, when the politics is hot, so len déggee ne Essa Faal fi mu nekk dëkk bi yëpp a ngee wax Essa Faal. Dinañ ñëw si boobu de. Nga ne xaaral nañ ko ràcc. Mun ngaa fàtte ne ooyee nañ ma fi woon Ahmadiyya. Yeah. Xam nga ne meeting bi tax ñu ooyee ma Ahmadiyya. Man maa bisobi church bee fa nekk. Yeah. Ak imam Babali. Ak form 3 ministers. Waaye ñu tànn ma rek ne Essa mooy Ahmadiyya. You know why? Is xam nga rek yaa xadeer for political gains. It is distasteful. It is unethical. But that's what they do. That is their politics. And to be honest, the Ahmadiyyas, people have the right to be whatever and whatever they want to believe in their faith. They build faith. schools in Gambia, So they I build think that hospitals. is- So yo, sa yaay dafa feebar nga yóbbu ko Ahmadiyya hospital, but you hate Ahmadiyyas. Yeah. Okay? Man, I believe... Faith is something that is personal to Exactly. people, and I think that should be off limits. Yeah. But they attack me for that. Unlawfully, today, Mako. So, dinañ ma ooyee lu nekk. Dinañ ma ooyee vulture. Dinañ ma ooyee all sorts of names. If I wasn't important in the politics, duñ ma tal. ñu ngee look for the most important, significant quantities, ñu attack leen. So, moo tax man attack si ñoo def nii yëpp dee si man koo dégga. All these attacks yu ñoo def ci man Essa dafa jël laa ni government foofu laa bëgg a ñëw waaye yaa ngi laaloon nga agriculture dafa bëgg nga jeexal foofu la ñu ñëw si ifi land li ma bëgg a wax si suñ agriculture mooy agriculture dafa doxut in Gambia. Okay. I'll give you one example. Launched a 68 million project last week. Is a big boost for the agriculture sector. It should be. It should be. Yes. Will it it should be? Well, we have to wait for the results. Okay. Bul fàtte ne Gambia is the place where the best written projects come to die. Any highly successful project in Gambia, the only thing we see is roads. Beyond that, a highly successful project in Gambia. So this is scary. Talib last week, one namane, everything that Barrow came on failed. Munema, the CRC failed. The TRRC failed partly. The Commission of Inquiry also failed. Manako, but these things were done properly. For example, the TRRC was properly done. The recommendations, the Commission of Inquiry was properly done. Perfect and good recommendations. And then the CRC also, the document was amazing. We don't agree with everything, but we believe it was a people-centered draft. But all of that, at the tail end, and when I looked at what he said, I was like, actually, Boko Hole, all these three. It's even worse than that. Yeah. It's worse than that. Every project in Gambia has a problem. Hana, if you do not dig deep to know. Look at the small ruminants project. Hamga Gambia amuñ xar. Citizen nii la yem. So xari ci àddina ñoo ko ëpp foofu. Yeah. So we have a problem of sheep and livestock. Amoon nañ fi a small ruminants project, $24 million. Na guy produce the results. Xar yi guy jënd jox ko nit ñi yëpp a dee. Because at that hem, they don't have the knowledge, they don't have the ideas. Look at Senegal, they created the ladum. Yeah. Why can't we do it? Since small ruminants project, we're almost there. Understand? Settle last Tobaski. Every year, we bring thousands of livestock from elsewhere for Tobaski. Gamo ak yooyu yëpp. Why can't we rear our livestock here? Remember, the ITC, ñun suñ first president, we did well in livestock because loolu la xam. Yeah. He managed to bring the International Tripod Center in Gambia. He managed to boost the resistance of the Ndama cattle. Mu nekk a cattle of choice for Gambia. Since he left office, is there any development in Gambia's livestock? It plummeted. We used to export meat to Sierra Leone.
No more. We used to export this thing, leather. No more. So lan moo ko waral is soo jëlee ñoo xam ne they are not the right people for the right positions, they cannot deliver. It's pure and simple. So our agriculture is failing and failing and failing. So demee jaaxali pàccaar sa yaram dafa daw. Just look at Ja Oil. Yeah. Ja Oil did wonderfully well Yeah. in his rice. Rice family, yeah. Okay. He even managed to be able to return a $50 million loan. Yes, he did. So that shows Ja did not need that money. Yeah. The possibility was there for him to get it, and he got it, but he did not need When it. I spoke to him, Limbo Moine, when that kind of loan comes for the country, nobody took it. He thought ne suko jelute, Yeah. deka bi duñ amati opportunity bo dañu nan deka bi soxluñ this kind of facility. And I agree with And him he took entirely. it, but then when people came after him, he returned it. Exactly. And he So lost the collateral being for tech, almost $48 million. I agree with Ja Yeah. completely. Because he thought wisely, he had foresight, Yeah. he thought about the country, and he did it. But the fact of the matter is, he did not need it. But why can't Hana government xamuñ the status and financial portfolio of Ja? Of course, they tax him every year, Yeah. so they would know it. Xam nañ ne kii soxlu ko. I'm not looking for Why didn't government put together 50 farmers? You toppatoo leen, organize leen properly, and jox leen this $50 million loan. Ku ci nekk nga demal sa boppa. Government guide la, provide la expert agricultural advice, isil la experts, isil la equipment. Ni kon 50 ñooyu, ni Ja defee well ni in his rice field. Ni kon 50 yooyu, at least 10 or 20 dinañ def well. Why collateral bobu they could not provide it. Well, moo tax and that is why it's important to The have requirements. to have a government to cushion these people. Why couldn't government cushion these people? Because this was a unique opportunity. Monday, su fekkoon ne man my president, I will organize farmers into groups, ensure they are able to meet these criteria. Ba pare ñu dimbale leen But accompagner leen. the risk there is this. These the criteria for these kind of loans, the criteria for this specific 50 million, Moine, you have to pay $750,000. These farmers don't have that, number one. Wow. Number two, if government wants to do that, they don't even have the collateral for $50 million. Okay. But if Just hear government me try out. to, let me say this, if government try to guarantee them, yange jail a bigger risk. If they are not able to pay for it, then it becomes the burden of the entire country. Yes, that is true. But the risks are low. You don't absolve the farmer of the responsibility. All right? You just help them, prepare them, and make sure you give the necessary cushion and to help to prepare them so that they won't fail. Look at me as an individual. I'm building a farm. I went to Netherlands. I went to Wageningen University, which is the best agriculture university in the world. I put down my project. They are now developing a project to help me do it in Gambia. So the government déggee nag dinañ ko jéem a block ñoom block rek. But if I can do that, because that's what you need. Agriculture passé na nga téye sa seeds ñaan ci yàlla ne yàlla na am harvest bu some baax idea. rek nga sànni ko ci fiil bi ba pare nga dem tëdda nelaw nga expect ne di nga am a good yield. Suñu maam yi loolu lañ daan def. Waaw moo tax nag ba tey ñu ngi nekk subsistence agriculture when the whole world is commercial agriculture. Looloo tax Gambia mooy dëkk bi nga xam ne the farmers are poor and foo demee ci yeneen dëkk yi the farmers are the richest. It's the way we do it and we have to change. ñun APP Sobeyaa we are going to bring that change in Gambia and in Gambia's agriculture. Boo xam ne farming dañ cee def 4M's: man, money, machine, and mentality. The mentality goes with the education and the strength of character and the fortitude to work hard. Then nga indi money, when nga indi technology, that is the machines. Nga boole ko su ko defee nga mun a liggéey nga am a good agriculture. Soo demee Kenya and gis gaa yi li ñoo liggéey dangaa foog, but these are simple people. Very, very simple people. But the government is investing in the agriculture of the country. So ewo suba bengon
most television stations ñu ngee jàngale agriculture because agriculture is knowledge. Let me give you one example. Fii soo fi béyee onions. Your yield would not be more than 3-4 tons per hectare. In Netherlands, they give you 8 to 10 tons. What is the difference? The difference is knowledge and facilities. That is the machines. Why can't Gambia invest in those things? Look at Burkina Faso. They have just transformed their agriculture simply because they have brought these elements. They brought in machines. They get the Burkinabe people to agree to work, that is the men and the women. They put in the money to invest in it, and they have the machines as well. So defee loolu you transform things. Waaye ñun président Barrow lan la njëkk a def bi mu ñëwee dafa nangu tracteur Yaya Jammeh jox nit ñi mbaam. Look at that mentality. Nga nangu tractor pour nit ñi béy. Nga jox leen donkeys. It just shows the mindset. Understand with what he is doing. Just imagine that policy. Mu ngi mel ni yow ñu ngi la downgrade from the possibility of making a lot of produce. You downgrade la to, ko xam ne rek basic existence nga mën a am. This is the kind of government we have. Seetal Burkina Faso ak Gambia ñun dañoo rangale ay pick up ak ay 4-wheel drive ñoom dañoo rangale ay tractor. So therefore dëkk boobu suy dem kanam ñun ñuy dellu gannaaw. Let's not ask why. Look at our investment ci OIC bi. Over $1 billion on vehicles yoo xam ne after all dañ leen jox ñoo xam ne they are already overstocked with vehicles. Parce que soo nekkee ministre ñu jox la 2 vehicles ba pare ñu yokkal la beneen véhicule boo xam ne mu ngi ñu dugal ci bori over $1 billion. Ba pare am na vehicles yoo xam ne sax du ñooy eewoo kër yoo xam ne seen borom mu ngi liggéey government. Isn't that illegal? Isn't that illegal? Yow nga nekk président or nga nekk senior officer in government does not give you the power pour nga jël alali nguur gi maye ko. Just like that. No matter the reason. So if we do not change, ñu génnee this Barrow government, Gambia is continue to go down. People will wallow in poverty, and then I become more fearful for this country. Parce que su dee nit ki mun naa jóg suba. Xalaatu dara dem sàcc ay sujeer. Nga xam ne dëgg bi ñàng na de. And the hardships in the country so reflects in the health sector. Seetal ma ñii nii seetal fi mu nekk xale yi ñu ngi am diabetes ñu ngi am high blood pressure. Lan moo ko waral lekka gu bon because people cannot afford to buy good food. But Essa, and you keep up saying the economic condition. Man dama dey foog ne when I speak to government officials dama dey wax ne are we in a different country? Man li ma gis compared to li ma gis ma neighborhood ak suma mbokk yi ak suma xarit yi is different from numbers suñ dee gis from the IMF and from the World Bank and from even central banks suñ defee seen quarterly review. But one thing is clear all the time, inflation bi stable ba tey. One thing is clear mooy ni the dalasi is depreciating against all major currencies. One thing is clear suñ debt portfolio da mu ngi gën a éeg. One thing is clear dalasi bi mu ngi gën a daanu. So loolu yëpp soo ko boolee ba tey ñu ne our economy is doing well. But man ak the ordinary people waxuma yéen borom alal yi de ñun baadoola yi we are not doing well. Maalo mu wàññiwut diwlin wàññiwut sukur wàññiwut mburu mu ngi yokku. All of these things are expensive. But they tell you the last time li ma dégg ñu ne Ukraine war bi the other time kan moo wax ne kan laa fi am mu ne ma xeex bi nekk mu ne Iran ak Iraq seen problème Iran ak Palestine. But this is what governments tell us. First it was the COVID. Second ñu ne Ukraine war bi. Third ñu ñëw woon am na ku ma woon ne fii suma plateforme bi fii mu ne ma Palestine ak naka Israel ak Iraq seen problème bi tam bokk na ci all of these issues. Léegi ñu ne ma lii bi lañ ma wax tarif bi tam beneen problème. But now if you come to government, you are going to face equally all of these things. Yes. And I can tell you in Senegal, new government bi bu ñëwee
maalo tam dafa seeroon foofu I don't know what they did si ab Aziz Ndiaye laa ko njëkk a déggee mu ne this government went and renegotiated contract ñu génne middleman bi seen diggante ak fu ñu dee jëlee maalo and significantly maalo wàcc na but Gambia I guess ñu ñëw a different thing but as a government su dee yéen ñëw ngeen what will you do because xam nga li ma dee wax nit ñi ne yoon yi ak yëpp suñ problème luñ lekka luñ jox suñ njaboot mooy suñ basic loolu moo gën a am important dama ne Barrow's biggest opposition is not the opposition it's the economic situation of this country. Indeed. And I agree with you. Xam nga lu ñoo wax a paper tiger mooy you are a tiger only in paper but in terms of performance you are probably a cat. ñun nag Gambia foofu lañ toll. If you look at the numbers we seem to be doing well economically. 5.3% growth, relatively not spectacular, but okay, average. Understand? But lolu, nañ laajte lan more responsible. It is remittances from abroad, diaspora bi, keep the country afloat. Lolu la rek de, moo tax man suñ dee attaque diaspora bi, di leen xas, di leen saaga, I get pain. Because definitely, ñii ñooy tax dëkk bi nekk afloat. Understand? Almost $1 billion every year. ñii ñoo ko indi ci réew mi. So we should hail them, we should applaud them, we should embrace them, and we should encourage them to invest in the country instead of just sending money for sustenance. So, but then, that aside, nothing else is working. Dëkk bi ñëpp ñu ngi sona. Don't kid yourself out. Ki am xaalis, ku sookool am xaalis, ak ñi tane, ak ñi ñaaka ñëpp a ci em. Everybody is feeling the pinch. ñoom nag soo fekkee ne yow dañ la naawal from $20,000 to $200,000 di nga ne dëkk bi dafa neex parce que dañ la naawal laajteel yan nit ñooy wax loolu mooy ñi bekk ci mayonnaise bi di am loo xam ne otherwise doo ko doon mus di xalaat pour am looloo tax dëkk bi neex a ñoom. How many are those people? Even ñi nekk seen gannaaw even ñi gaay bokkal kër sax ñu ngee sofa parce que even ñoom seen boppa dégg naa kera ñu ngee tiga gaay seen doom yi yan school la ñoo dem 5 years before kan ci ñooñu ñoo xalaat ever téye that kind of money in the year bi nga fay school fees 190,000 ñaata nit ci ñooñu ñoo ko doon xalaat pour téye ko in the year let alone nga fayalee ko sa doom school of course fi mu nekk dëkk bi dina neex ñu ngi ci mayonnaise gi ñu ngi koo muutee nu leen neexee looloo tax dëkk bi neex de but everybody else that I know everybody is complaining dëkk bi dafa métti dama dee wax lii ku ne dëkk bi métti wut yi de da nga fay school fees oo joxewuloo dépasse oo fayuloo luwaas oo demuloo marché oo amoo ko feebar who go through those 5 ñëpp ñooy complain including sax some of those people nekk ci kaw parce que imaginal nga nekk senior government officer di earn $15,000 I'm sorry it's sad to say but you are poor. Yeah. It means ne amuloo dara. It means ne you cannot feed your family. Yeah. Xam nga the average salary Gambia for ñi tane is $10,000. Loolu is almost £100. Isn't it a national disgrace? Really? Is it because of the economy num tollu la? Déedéet. Gaay dañ def ràcca tey sa kanam. Dañ teg national cake bi ñu jël ci ciix pour seen boppa ñu ne li ci des na dem ci gaay and this is how they did it. The first person buñ ko defal mooy président bi ràcca tey kanamam from $245,000 or thereabout approximately To 500. to 500,000 yow fayuloo luwaas Fayuloo dépasse. joxewuloo dépasse dégg naa ñu ngi koo jox $150,000 si dépasse et dee Fayuloo courant. fayuloo courant fayuloo essence they give state house about 30 something million I think it's $35 million pour essence so loolu isn't that really obscene $1,087 million la ñoo jox president's office. Yeah. What are they busy buying at State House? More than our agriculture budget, I guess. More than, well, I'm not sure. Close more than around- agriculture, around but close. yeah, but around certainly, so bole about 4 or 5 ministries. Wow. Lolu moko uppa. Wow. So where are our priorities? Where are our priorities? Is it fattening those at State House? Or is it
spending money on the people of this country? Where do our priorities lie? Because look at it, tourism. Tourism is one of the most important sectors in the foreign currency. Ñaata lañ advocate for tourism. It's about between $54 to $58 million. And you done sports, nak? You done sports, mutul sax. I think it's around 50 something million. Precisely. Yeah. So moo tax ma laajte where do our priorities right? Ñun suñu dénkee nguur gi, we will put our priorities right. We will spend government money on the people of this country and not on ourselves. We will make sure that we have Gambians who are eminently qualified, who are superstars in their areas, and they are put in those areas to work for the Gambian people. We would ensure great transparency in government business. Parce que soo gisee a lot of the problems ci dëkk bi mooy ne government transactions are almost unknown to people. Everything is wallowing in secrecy. So people don't know what is happening. And loolu tax léegi su dara xewee ñii wax lii ñii wax lële because there is no transparency. Yeah. I mean, I'm sure you have seen the FPAC reports. 1.5 billion xaalis boo xam ne mënuñ ko account for. Ñu ne la almost 62 million boo xam ne checks yoo xam ne have been cancelled. te kaas but kaas nañ ko. Man dama dee wane ndax réew mi Gambians yi ndax duñ dee dégg yi. waaw so loolu la waaye li ci gën a métti. waaw mooy dañ am nguur goo xam ne they are almost, I'm watching my words, xam naa ne ñu ngi maa déglu ñu ngi xalaat ne Essa cross na line bi hop nañ ko prosecute. I'm sorry I will disappoint you. yow lawyer nga doo cross line bi waaw. soo bàyyee xel. yow yaa ngi discover 2,142 ghost workers. Yeah. nga mun a save between 13 to 23 million dollars ci weer wi. because of ñooñu luñ den feeku. Yeah. te jàppuloo ci kenn. pour ñu prosecute ko. And the president is making statements that are almost, I am using my words carefully, which almost look like he is defending corruption. Parce que soo toogee ne, corruption is difficult to detect. Yeah. What are you telling us? Do you want it investigated or not? So toogee di ñu wax ne, corruption, the fiyaga, you cannot clean wipe that out from the country. What are you telling us? We are not interested in those parochial statements. We are interested in having a serious government that is committed to fighting corruption and removing it from the country. The price of corruption for Gambia is so high. It means poor roads. It means poor hospital. Seetal dégg naa keroog Gambian football basketball team bi dañ doon dem Guinée. Jëlaluñ seen sax plane dégg naa. They had to travel by road ñu am accident. Just look at that. We have to do things right. We have to make the right investment in the Gambian people. If we don't do that, this country is going to go backwards and backwards. Senegal, su gaay mënee ñëw def li gaay def noonu. Why can't we? Why can't we? Te seetal ñu ñëw Sénégal jaxali pàcca. Yeah. Suñ concept yooyu la Sénégal yóbbu waalo. They are doing so well. Yeah. Tasee naa ay jigéen maa ngi tasee ñoom ci booda bi ma ne dama doon ros Sénégal rek ñëwaat. gaa ma may leen ride. kenn ci jigéen ñi ne ma moom Barrow la doon support waaye génn na Barrow. ma ne ko lan moo tax mu ne ma maa ngi nii di dem waalo pour jëndi tamaate. mbaari muso abala faa warata Gambia musol ibe Gambia bulal kata fo walo niya di Mauritanian border pour que tamato sa pour que na fi nam banko ko. Just think about it. Yeah. Just think about it. Abala fa warata. We have the land, we have the water. And truly planting tomatoes does not require any super skills. We're just not doing the right thing by the Gambian people. Now let's look at Limbo.
And when I saw it, the first thing I said, I'm like, I mean, obviously this has been brought to our attention before that, you were allocated land by the government. At that time, when I was told and when I heard about it, I did not hear about the Bard Reserve, but I knew you were allocated land. But also the president also said it in the campaign. But my first question, I said to myself, why would Essa agree to be allocated something that was seized from the former government, former president, knowing his role, lead counsel, investigated, knew how this man, after everything, that's my first question to you. Why did you allow to be allocated something that belonged to the former president that was investigated and the recommendations were, let's give this back to wildlife? That was the recommendation. First, that's my first question. I'm happy that you raised this because Wow. The question is, ndax Essa def na anything wrong? Okay. All right. Man dama doon juddu ci réew mi. Yeah. Am fi wàlla tam. So war naa fee mun a am lu Gambien di am. In the first place, man musuma am an allocation of land ci dëkk bi. Kër yi ma am yépp dama jëndal land si suma boppa. Loolu nit ñi dañ ko war a bear in mind. Okay. Man dama investoon a lot in real estate ci dëkk bi. Okay. Because li xew mooy Yaya Jammeh moo toog téye CD waatal ñu ne dëkk bi am na oil. Te Gambia dina mel ni Dubai. I was a young guy working in the international organizations. maa ngi liggéey UN. Ma ne, what should I do with the money I earn? Let me invest in Gambia. So I invested in lots of houses. Because su Gambia waree am oil, big companies dina ñëw ci dëkk bi and they would need housing. I recall in Taf, tombe Taf moo xew, Brufut Gardens. Ma jënd fa ñaari taax yu rafet. For 3 years aw ma luwaas. Fu ma dëkk nii Bruce bi. I was lucky, boobu bu ma ko bindee the managing director for Gambia Petroleum, American la woon, mu liye ko. So for 3 years, mu ngi foofu. But apart from boobu, su ma yeneen ñaari kër yëpp taax, aw ma benn luwaas. So mu ngi mel ni yaa ngi am 4 taax ci dëkk bi. In strategic locations, amul benn luwaas. So every day you pay money for maintenance. So ma ne xaaral ma jaay lii. Invest in leneen. So ma laajte lan laay def. Ma ne let me try a hotel. So in 2010, I applied to build a hotel. It was called Koche Barma. Ku dem GTA at the time, loolu la woon. You would see the application. Waaye Yaya Jammeh dafa defoon embargo in allocating land. But the law of the Gambia mooy ne, if you can build a hotel, danga apply to the tourism authority. Because government wants to promote investment in hotels, they would give you the land. The land is for free. That is the law. Gambia, soo bëggee def a major investment, boo xam ne dafa require land, soo apply ci government, nga fay the fee of $50,000, government will give you the land for free. But you pay the levy, 5%. But let me come to that. Okay. Let me come to that. That was the law. Okay. So that ñu promote investments ci dëkk bi. So man bu ma apply in 2010, joxuñ ma parce que Yaya Jammeh had put an embargo. Okay. What would I do with suma properties yi ma jaay? I have the money. What would I do with it? Ma ne Senegal day has a good real estate market. Let me invest the money there. Because at the time too, man maa ngi liggéey ICC as a senior trial lawyer.
ñun ñoo dee amee cases yi senior trial lawyers yi ñoo dee lead cases yi ñoo nekka next to the deputy prosecutor time boobu ba ma fa nekkee ñun ñetta la woon ñoo nekkoon next to Fatou Bam so ñooy lead cases yi but there was a lot of talk ci Gambia ne Yaya Jammeh dañ koo yóbbu ICC so man saa yu ma ñëwee Gambia I am sitting on edge because man maa nekk Gambian di liggéey ICC as lawyer boo xam ne ñoom ñoo dee amee cases yi next to the deputy prosecutor I could be arrested at any time in fact there was a time an article was written ñu def suma nataal def nataali Alaaji Honorable Alaaji Assane Diallo ak nataali Fatou Bom Bensouda ne ñii ñooy prosecute Yaya Jammeh nga that's very dangerous knowing the Jammeh government at the time of course kenn musuma arrest kenn musuma def dara kenn musuma wax dara but that fear was there ba pare Jammeh was taking people's properties that fear was there so yow soo nekkee Gambian bugg a def yenn investments yi ci dëkk bi da ngaa ragal but man that did not deter me I did some investments ci dëkk bi xam nga I brought in 2 other big businesses what I term as big businesses by my standard ma def loolu but all the same ma ne let me invest elsewhere ma invest Senegal in real estate so come 2018 Jammeh government dem na the Barrow government came with the new Gambia concept this is a new Gambia we are going to change everything so man I happened to one day just speak to the managing director or the director general of GT board at the time so mu ne ma ne bro maa ngi dégg ne you building nice buildings in Senegal ma ne ko ñu ngi try rek why don't you do that in Gambia mu ne ko xay man mus naa apply di waaye gars yi faale wuñ ma sax mu ne ma but try again if your everything is okay you will probably get it at the time maa ngi am a very nice project in Dakar which I was going to do with some Turkish guys dafa am land boo xam ne dañ ma ko jox in exchange for a number of apartments that I had already built land bi is waterfront and it's 4 hectares in Dakar can you imagine what that means so ma ne du ma mun a def this project in Dakar ba pare def a project in Gambia but I really want to invest in Gambia these people are telling me that Gambia is changed now Gambians in the diaspora would be helped and encouraged to invest in their country. The tourism society, all the hotels on the tourism development area, 90% of them or even more were owned by foreigners. Gambia wants to change that. So these full package tours, Halisby would never come to Gambia. Everything is paid for abroad and the services is provided in Gambia. So tubaab yi sax duñ taxaw ci mbedd mi jënd gerte saaf because everything is provided for in the hotel. Understand? So and I felt definitely we should invest in our country, help the new government to realize this vision of new Gambia. Gambia is going to change. But Gambia cannot change if we Gambians don't change it. So money, okay, I must invest in Gambia then. So that project, Buba Amon Dakar, that waterfront project, I cancel ko. Because I could not do it both. So I had to cancel it. Understand? So money, I divert my money to invest in Gambia. But so it def an application to GT board, it's not an easy process. You have to have good drawings and a good financial statement. Business plan. Good business plan. So I prepared those documents to submit to GT board. In the meantime, I got appointed TRRC lead counsel. So Buma submit my papers to GT board.
I was appointed TRRC lead counsel already. So seetee maa ngi la providal with some documents. Bugga naa ñu go through documents ndax Gambian people bi xam lii xew lan la. parce que suy nit ñi dañ dee waxee seen xel duñ dee waxee xam-xam. ñu bari loolu lañ dee def. So seetee maa ngi la jox document 1. It shows suma application to GT board. I paid $55,000 for the application. That is the application form? Yes, that's the application form. I paid $55,000. So paid to Gambia Tourism Board. And the land requested was about 5 hectares. Wow, why xam nga GT board dañ la wax nga laajte li nga soxla. Li nga soxla ñoom ñoo laa ñoo jox luñ laa jox. ñoom ñooy ñëw nag assess study sa plan parce que GT board dañ am a tourism master plan. Yes. Master plan boobu moo leen a wax fan in the tourism area nga mun a bil lan la fa gaay bugga lan la fa gaay soxla. So yow soo joxee sa plan dañ ko study with seet fan la fit ñu jox la. So ma submit the application. This was the first application was earlier in July 2019, but am na documents yu ma gaay wax ne dafa missing. So maa ngi finally submit the full documents on 30 July 2019. So seetee document 2 mooy acknowledgement of the application. Pour receive nañ suma application. This was in 2019 October 2nd. Waaw October 2nd and beneen bi October 14 ñu ngi maa wax ne am na documents yu missing naa ko provide. So I provided those documents. Fantastic. So yaa ngi amee original si nag man photocopies rek laa amee. So after bu ma apply I submitted the papers. GT board felt ne this is a nice project. Xaaral ñu yónnee ko minister bi. The minister bi gis ko because the thing is it's all about attracting investors into the country pour ñu invest. So gisee ku la jox a nice project, you want to send it to your minister to appreciate ne you've done a good job indi nga this investment. So gaa yónnee ko Amat Bah. And Amat, I am not in the same political party with Amat. We do not have the same vision for Gambia. What he believes in NPP, I do not believe. Is NRP? He is NRP, he is NPP. Yeah. But I must say, ak li ko nit ñi dee wax yépp ci dëkk bi. Accuse nañ ko of corruption, accuse nañ ko of lu nekk. Man suma diggante yàlla rek laay wax. I am not looking for anything. Man ñaanuma yàlla ci utam réew ma toog fii di wax loo xam ne fen la. Parce que am nguur jaraluma ko. Am nguur jaraluma ko. Amat dealt very well with me, especially at the beginning. Bim ko gisee mu ne ma Mr. Faal dëgga I am impressed with your project. Lii président daf ko war a gis pour mu xam ne his idea of a new vision for Gambia mu ngee dox. Especially Gambians in the diaspora, they are buying it. Parce que I was so encouraged by their idea of New Gambia. Ba suma business bi dama ko tuddee New Gambia Resort. When I designed it, I called it New Gambia Resort because I so believed in the idea. Because it was the right thing to do. Look, there are lots of Gambians abroad. They are making money, but they cannot invest in Gambia because danga ragal ñu mbaxal sa xaalis. Mbaa government games yoo xam ne dañ laa block fii block la fële ba nga frustrate nga paak sa bagage nga ñibbi. It has happened to hundreds of Gambians. But being issued this concept, I said no, I should do this. In my excitement, ma tuddee project bi New Gambia Resort because of this concept of New Gambia. So ma joxe papers yi Amat ne ma, let's go to the president, let him see this. Mu yóbbu ma to the president. He saw it and he was happy. Mu ne, well, Mr. Faal, this is what I believe in. We should give Gambians the opportunity to invest in their country. We need this. This is New Gambia. Things I have to change. This is a departure from the past. Hopefully, I'm the first problem. My first problem is
this is a tourism board issue, and the approval comes from the board. Board, we know they talk. I can understand when they take it to the president, to the minister, Pumo gives this fine idea. Why would the minister take you to the president? Is it to solicit, to get an influence for the president to approve your project? Why? Because at the end of the day, the normal procedure is, because I've done this for people, I know the process of applying GT board. You buy your form, fill your form, business plan, financial plan, ideas, all of that put together, and then move them to GT board. If they need any additional document, they ask, and then board will sit over it. If the land is available, they will send you a provisional approval. That is the process. That's the process. But if it has to go to if they have to take you to the president, what are they doing there? Right there, what are they doing there? Are they trying to Are you trying to get influence for the president to make sure you get business or what? But the thing is, because it would be hilarious to expect that I, an ordinary person, can influence the president. Xam nga affaire bi leena la. Gis nga the Director General of GT board, how excited he was to show this project to his boss. To the minister. The minister. That's how excited the minister was to also show this to his board, to his boss. To the president. Yes, I have done a good job. We have managed to get this investor. This is what he wants to do in the country. But we all have to be honest. Investments in lots of countries, it goes to the president. The presidents look at this, they see it, and they say yes or no, whether we like it or not. That does not mean that I was looking to bypass the board. No. So said law, sir. Man, time bima apply, at time bima respond to, it took a while. Understand? So this had nothing. In fact, time bobu, I was not even very well known in Gambia. People were just asking, because they saw me fresh in TRRC, and I believe I was doing a good job. Because you were doing a good job. You were you were a new star in the blog, and everybody loved you. The president would want to say, why would... Look, but the thing is, all that aside, all that may even be true, but really, man, I'm a citizen of the country. Of course, you deserve to. I am entitled to this. You're entitled to it. I deserve it. Yeah. Fatou, what you want to know, Moy? When I was at the Ministry of Justice, I used to spend hours and hours reviewing leases. You know than finalized leases. Musuma am a government actor. Musutam. Everything I have, I bought for myself. So, I mean, I have a right to apply for these things. Yes. But the thing is, this thing went through the right process. It went through the right process. And you went to the president. The president said he endorsed this project. Did it? Dafmanema. I like this project. Okay. We should give Gambians the opportunity to invest in their country. This is the new Gambia. People will now have the chance to do this. Understand? Remember, before Lolo, Gambians who bari, then you apply Kendall and Fale. But I was not the only person, Gambian, who applied. There were other Gambian companies that applied. Yeah, I know that. Understand? So, man, suma application be. When did I submit it? This was in October. October 2019. Wow. Wow. So it was in January 2020. January 20, Sila Magaijo a provisional offer. Okay. All right? And in the provisional offer, Yangi Ame letter, it was dated 16 January. Yeah. Minema reference is invited to your application for land in the TDA for development of mixed-use resort. Yeah. New Gambia Resort. Yeah. So, new one manema, the board wishes to inform you that your application has been reviewed and is considered to fall within the concept of the Tourism Development Master Plan for Hotel Development in West Coast TDA. So, I have to pay $125,000. With the 5% levy within 14 days. Wow, within 14 days. Okay. Okay. So, man, buma jote li. Mane, man laaj GT board. So, ban fan lañ ma jox. Ñu ne ma xamaguñ. So, but they would look into the various areas.
so ma ne leen bon man duma fay de unless ma xam fiñ maa jox léegi-léeg Amat call ma Mr Faal fayaguloo de ma ne ko waaye Amat dama xamagut fiñ maa jox mu ne ma ñoo am na various areas yu ñoo xalaat wax naa board chairman bi wan na ma ne ma they are thinking about either Tanje or Sani Mentereng or ñu jox la one of the plots belonging yiñ joxoon Seratin parce que gars yi développé ma ne leen man maa ngi leen di déglu soo leen pare so ba bés I met the president mu ne ma Mr Faal how is your project ma ne ko ban project mu ne ma the hotel for the TDA ma ne ko I have received an offer a provisional offer but waxuñ ma fuñ maa jox so moo tax fayaguma mu ne ma my friend if you don't pay if they don't give you it's your problem you cannot blame anybody that's what he said and I thought what he said was also fair so I advised myself that perhaps I should just pay and see what they would give me at this stage how ma fan lañ maa jox bi nga doon fay du maa fay because the thing is my objective is not to take any particular piece of land my objective is I have cancelled a nice project in Dakar I want them to give me an appropriate piece of land to do my project in Gambia. Because my whole issue was, look, Gambia is changing. This is a new Gambia. All of us believed in this project of New Gambia. There was TRRC, there was CRC, and there were other reforms that were happening. So all of us believed that Gambia is going to transform now. And that is why I said I have to contribute my quota and invest in Gambia. So I applied. Fi mu nekk ñu ne ma dinañ ma jox waxuñ ma fan laay ma jox ma ne xaaral ma fay rek. And I went and I paid the $125,000. So seetee document 4 bu ma la jox. It's a letter from DT board on 18 December 2020 entitled Provisional Offer Application for Land in the TDA. They said in first paragraph, this is to acknowledge receipt of the payment of the non-refundable development levy of 5% of your total project cost, which amounts to $125,000. Okay, so this is almost a receipt showing I have paid the $125,000. But the catch is the non-refundable. Because you understand the GT board, how it operated. You pay 5% of the project. Of the project cost. Why so start a liggéey, dañ la delloo that 5% to help you in the project. So the land was for free. Gambia government, they don't sell land. No. Dañ la allocate, it's free, nga pay a token fee. The standard is you pay $50,000, you make your application, they give you the land. But man bu ma apply buñ ma approval ne jox na am na a provisional offer, they told me ne the money was not refundable. Non-refundable, yes. So I asked, while is a change of procedure, ñu ne ma waaw léegi loolu la board bi decide. Understand? So but that is unfair to me. But that was the new policy. Wow. Manelen, this is unfair to me. You know, this is the new policy. Manelen, okay, since I want to invest in my country, let me just do it. Manelen, film neka manglena har fuñ ma jox. Why send letter bi ñu wax manema. We wish to acknowledge that the project is in line with the TDA master plan. But the next paragraph, however, the status of the proposed area for the project along Sani Mentoring Cluster in Burfoot is not yet clear. As a subject of Commission of Inquiry Properties leased to the former president. Yes. But look at the next paragraph. Alternatively, the board recommended Tanje Cluster for your project as it is designed for mixed-use development.
understand so ma ne well ñu ngi ma jox alternatives so I should wait for them to decide. At this point wax nañ la ne properties yoo xam ne Jammeh moo ko moomoon. Waaw bi nga déggee boobu. Did you have any mixed feeling like, okay, you know, this is a subject of commission of inquiry or something? What was your initial thought for? Because I would think so. Awma any thought. Okay. At this stage. Okay. Parce que awma any understanding of what these properties were. Okay. Understand? It's later la xam what is behind all this. Okay. Okay. People bi dañ war a realize ne Jammeh properties were in two baskets. One basket mooy lu Jammeh jëndal boppam. ñu ne dafa sàcca xaalisi réew mi jënda ko. That's one basket. The other basket mooy alali réew mi nga xam ne ñu ne Jammeh daf ko ñappinkan. So you hold nga dee laakataay. So say hold laa dégg. So laan boo xam ne nguur gi moo ko moom Jammeh ñappinkan ko dafa dellu ci nguur gi dañ cancel the leases. Understand? So mu ngi mel ni this is not Jammeh property. This is Gambia government property. Bu Jammeh jël Gambia government jëlaat ko mu dolli ci Gambia government. It's different from property boo xam ne Jammeh daf ko jënda. Ok waaye ñu ne dafa sàcca xaalis jënda ko. So soo seetee ñaari properties yooyu ni ñu leen traité mooy bii government bi dañ ko jaay beneen bi government bi daf ko use. Understand? Gars yi defuñ loolu de. Okay. Government bi soo bàyyi xel si property Jammeh yëpp ñaata thousand fàtte naa luñ si jaay ay 40 something rek lañ si jaay. Gis nga man loolu sax suma last show bi ma defoon about the Jammeh assets obviously ñun ñëpp xam nañ lu nekk di xew commission mu ngi door na investigations, right? And the biggest issues there is out of how many thousand properties 45 lañ jaay. So yeneen properties yi ak hilsam yi laan yi lu mu am yëpp comme moom moomoon dëkk bi yëpp government ni mënuñoo jox account of nan lañ ko def kan lañ ko allocate kan lañ ko jox. So I think that's why this story mu yëngal réew mi. The fact ne xam nga lan moo tax story bi kay moo lu tax mu yëngal réew mi ñu ngi si Jammeh assets fu mu ne nii wax jooju moo xew. And then ñun people like man maa ngi raise ne it's not about the 45 properties it is over the 200 plus other properties yoo xam ne government kenn xamul kan leen ko jox. Fatou buñ ne Essa Faal ñëpp tiit ne waaw Essa xam nga nit ñi dañ dégg tërij rek ñu ne dama na parce que xam nga Fatou I am touch wood and let me not be seen as bragging but the reality mooy APP Sobeyaa led by Essa Faal is the quickest rising party in Gambia. For them dañ laa ne Essa is the solution. Everybody, well, a lot of people are talking about that. But that is an inconvenience. You're touching the right nerves. Exactly. So a lot of people, that is an inconvenience. The rise of Essa in Gambian politics is such an inconvenience, Bohamne. A lot of people nyungma amal trap pour yahama. And that is the truth. Yone nañ ay nit ñu ñëw attaque si ma saaga ma andey def lu nekk faalewuma leen suma sista ñëw na fi ñu yóoni waat nit yooyu ñu attaque suma sista saaga ko ndey wax lu nekk ben tey tontuwuma kenn. Gis nga soo duggee in politics dinañ def saka su dee yaa ngi nekk politicien buy rise dinañ def lu nekk pour damage la. Maa ngi read keroog benn post ndeysaan benn waay ji wax ne tey dama nelaw be xandoor parce que Essa Faal jàpp nañ ko xam nga ne kooku éneewu ma jàpp. And the reason is pour ñu bari they see me as a threat in the Gambia's political establishment. Ñu bari they see me as the potential to become the next president. But this has nothing to do with politics though. No. This has everything to do with politics. No, this story. No. Hold on. Has nothing to do with politics. Fatou, you don't know the issues. Let me explain it. Waa déglu rek. Because déglu rek. Xam nga man. Because the reason why I say that. Wow. Okay.
Malagan did a story on allocation. Wow. And it's not just you. Wow. You might be the most prominent. Wow. You might be the politician. But there's a bigger person there who is also very connected to the president. And in that person, in fact, my biggest issue was even that person. Because we don't know Kalilu Wage to be a land developer. We don't know him to be a land developer. We don't know Nandu to be a land developer. That should have been the story. But they are also part of the story. Okay, let me explain it. Okay. They should have been the story because there's a big question mark about them. Yeah. Why hamga so them social media? 98% of the comments are about Essa Mbye Faal because ñu portray in negative light intended to dent my political career. Because the story did not. But let me come. Okay. Hamga story. Yeah. Dafa lunga express directly ak linga insinuate. Okay. The insinuation is ne Essa did wrong. But man, I am here to prove to you ne I did absolutely nothing wrong. Gis nga xam nga ñi amna nit ñoo xamne they will never accept Essa Mbye Faal. Even as a good lawyer, they would never accept it. They would never accept me as a handsome man, which I think I am. They will never accept it. Wow. But they would always see me in poor light. Amut luma muna def suma indi won naaj bi janta bi tek ko fi ñu ne naaj bi la tek ci loxom bi suma leen joxoon géej gi ñu ne dafa saf sukur. That is what we have here. Gambia is so badly polarized. And you know what? I am being hit from both angles. It's not only NPP who are attacking Everybody's me. hitting Other people are attacking wow, me. They xam nañ ne attackuñ ma ci dëgga. Well, Essa, but let me continue Essa, with the story. let me come here though. Gis nga hit bi foog nga nangu ko. Gis nga kay mo wala. Gis nga daawo. Bilan issue daawo doomam bi génne. Wow. Hit bim am si waa UDP amu ko fen. Wow. Why these so, things and are different? which is okay that if people feel, and it's because the suñ la avant standard buñ la teg. Wow, of course. dafa am yow fi nga dee laal. Gis nga Essa bu waxee bu moo la leena bañal ko lu nekka waaye Essa bu waxee Gambia dañ ko déglu waxal ko lu nekka soo waxee su nit waxee ne Essa is not a good lawyer no yow yaa tax nit ñi gom commission si dëkk bi you did an amazing job. You made everybody glued to their TV to watch that commission and had interest and knew what happened. Kenn mënut a def loolu waat ci commission fii gisuñ ko gis nañ commissions loolu mun dinañ la ko jox dafa am fuñ la teg so suñ gisee sa tur si yooyu people will speak gis nga buñ tegoon sa tur ak Barrow yow la ñoo gën a criticiser xam nga lu tax because Barrow am na yeneen insinuation suñ ko déggal for exemple laan biñ ko jox Fajara loolu waruta nekka ñun ñu see wax te wax nañ si ñu see wax I want Gambians to see this difference ku ñapping kang laan jël laan boo xam ne nguur gaa ko moom nga moomal ko sa boppa unlawfully def ci lu la neex te kenn mënu ci dara loolu is different from man li ma def. Barrow mu ne dafa apply comme ñëpp de. waaw su fekkee ne Barrow mun naa apply comme ñëpp. waaw ñu jox ko laan boo xam ne nguur gaa ko moom boo xam ne ñu ngi ko designé already pour chief justice. te nga xam ne su nekkutoon influence am moom duñ ko jox man mi te fayu ci dara. is the most prime la. government allocation. Government allocation ndax Barrow fay na $125,000. xam naa ne xëy na fay na form bi. xëy na fay na form bi $50,000 because pour résidentiel la. waaw $50,000 xam nga résidentiel. ok waaye dinañ ñëw ci in Barrow's defense. dinañ ñëw ci in Barrow's defense. you cannot defend Barrow. in Barrow's defense bàyyi teg ma defend ko tey bàyyi rek tey ma defend in Barrow's defense. résidentiel $50,000 nga dee fay. waaw léegi nag mun naa am boobu la fiir mu fay ko. waaw man I pay $10 million. fi mu nekk at today's money I pay $10 million. ok. Well, so, but let me continue this story. Wow. Okay, man apply na in January. Was it in January? January. In December 2020, ñu allocate ñu ne accept nañ sa levy fee bi $125,000 US dollars. Okay. Depuis boobu joxuñ ma place. Okay. maa ngi toog di xaar. Wow. And I want Gambians to understand ne. Man, I was not looking for any particular place. Okay. Man, all I wanted was let them give me
appropriate land Yeah. pour ma mun a realize the project. At this point wax nañ la ne ñu ngi laa jox Sané Mentere. Mbaa Tanje cluster. Exactly. Wax nañ la ñaari. Waaw, wax nañ waaye ma waxuñ la ñaari. exactly fan Waxuñ la. ma exactly fan la. Okay, this was in December 2020. Waaw. Okay. But even in between ñu ngi maa wax place Seratin bi. Okay. ñu ne dañ ko re-enter. Okay. ma ne leen soo leen re-enter place boo xam ne ñu ngi ko jox nit. jox ma ko mun naa indi problems. Okay. Understand? So man in August 2011 Yeah. si la ma gars yi bindaat jox ma a provisional offer for Sani Mentereng. Okay. te Sani Mentereng gars yi dañ ma ne ma this is not a final allocation. liñ ma wax seetal letter bi. Okay. seetal clause 8 the third page clause 8 Yes. dañ ma ne ma please note that the final approval on the situation of the land will depend upon the decision of the interministerial committee on the Janneh Commission report. So ñu ne ma government dafa establish an interministerial committee. Yeah. ñooñu ñooy decide ndax land bi mun nañ la koo jox. Understand nga? Yeah. waaye fekk jël nañ suma xaalis for almost over a year ago. Okay. Understand? Understand na. So in August ñu ne ma fay nga de. study nañ yëpp. waaye fii lañ la bugg a jox. waaye it depends on the decision of the interministerial committee. Okay. xam nga mu ngi mel ni joxaguñ ma dara. Waaw. joxaguñ ma dara I don't own anything. GT board dañ def seen waala. Waaw. ñu ne la ñun fii lañ propose. Waaw. waaye nag pending approval from the committee mi nga xam ne ministerial committee boo xam ne mooy séntu Janneh Commission recommendations on Jammeh properties. Exactly. ñooñu ñooy joxe final approval Waaw. on this particular land. Waaw. So until in December 2021 biñ laa wax lii fekk fay nga August almost 1 year ago. ba tey waxuñ la Waaw. final decision on Exactly. that. You're waiting on the Waaw. ministerial committee. Okay. Okay. All right. So few weeks later ma announce ne dama run for president. Wow. Situation bi change. Okay. Essa is now a politician. And therefore Essa has to be broken down. Essa cannot own anything in the country. He must be blocked. How? How did that happen? Wow. Still depuis loolu interministerial committee bi refuse to make a decision. Yes. On your project. On my project. That is what happened. So mu ngi mel ni Essa mënut a def fii dara ba pare gaa ngi téye suma xaalis depuis 2019 or no was it depuis 2019 or 2020 I think 2020 yes. So ma toog di déglu bu ma taxawee election you have to make an asset declaration. So I declared ne jox nañ ma TDA property bii la gaa yi bi na ma leetar ne lu tax nga declare loolu. Because the same Malagan flagged Waaw. said declaration. They flagged this property. Wow. They wrote a story to say, the value of that land was wrong because this was a TDA allocation and you only paid 125. Wow, I but remember that story. The thing is, xam nga loolu sooy value properties. Yeah. There is a technique. You do go with historical valuation or comparative. So it's not parce que man li ma joxe. Yeah. Du loolu mooy value land bi. Because this was not a purchase. Yeah. Jënduma ko. Yeah. It was Okay? an allocation. It's an allocation. So value land bi is different from man li ma joxe. But that is neither here nor there. The important thing is ne man I told the Gambian people ne land bi jox nañ ma ko. But at that point, you were not giving because you're supposed to want different final information, Wow, did why- not, Yes. final approval did not come. Fatou, Yeah. what you should understand mooy ne jox nañ ma the allocation. Okay? Minister bi ne la we are going to meet and you are going to have this property. Yeah. Waaye bul faate ne man dama invest suma xaalis in this. Yeah. And in making this declaration, I have to show where my money is. In what assets. Moo tax GT board ma tontu leen seen leen. Dañ la bindoon. Dañ Bi ma nga defee binda. declaration. Dañ ma binda waaw. Okay. Ne ma you should not declare this parce que moomaguloo ko.
It's a process. Yeah. So I thought the same too. Okay, Muhammad Tontule. Okay. Because man, Wow. I said to them, look, I draw your attention to your letter on the above subject matter of 9 November 2021, in which you complained about my inclusion of the provisional land allocation by the GT board to my company in my asset declaration to the IEC, and your advice to me to regularize the allocation. Regularize the allocation. But this is, I will come to that later. So Matontule, first of all, allow me to apologize for not responding to this sooner. I was indisposed because I was in elections. So with regards to your complaint about my inclusion of the TDA allocated land in my declaration, I wish to inform you that I made this declaration on the basis of my genuine belief that I have a vested interest in the land, which is an asset, which gives rise to some form or element of ownership, which I had to disclose as part of my investments. Clearly, we have different opinions about what constitutes ownership of an asset and what portion of it one must hold in order for that to be eligible for disclosure. Be that as it may, I was merely trying to be as honest as possible about my investments. I also made the declaration in order to avert future suggestions that I failed to declare my interest in the land. Yalla ma dimbale ma bindali. It was not intended to mislead. It was, so man, I was trying to be completely honest. And I see your angle here. Yes. You wanted to make sure the Gambian people know that I have you have invested money in something that or you have got partial approval. Yes, and then I have some element of ownership in it. But GT board were also right to say, because they have also told you that you have not gotten the final approval. And I understand where you're coming from, because the honesty is important as a political official. Exactly. Somebody who's trying to run a country. Exactly. You want to be transparent. Can you imagine if the interministerial committee did not block this, okay? I later on went on to own the land. You keep saying block. How did they block it? But because you don't have any proofs to that, do you? I have proof. Oh, okay. We'll come to that. I have proof. Okay. All right. So you wrote to GT board. The thing is, man, I was just trying to show to be transparent. Be transparent. This is what I have. Okay. All right. And that's why I wrote this. And then I wanted to say, you also advised that I should take urgent steps to regularize the allocation of the land to my company by fulfilling the obligations listed in the provisional allocation letter. Let me hasten to remind you that I have already approached the Director of Lands and Surveys for the survey and demarcation of the land and the payment of the relevant fees. The survey was carried out. However, the provisional allocation was in clause 8 made contingent on the approval of the Interministerial Committee on the Journal Commission report. On that basis, the Director of Lands refused to assess the land or accept payment of the relevant fees until he receives the approval of the Interministerial Committee. So, in essence, ñoom GT board nema demal lands nga fay the premium. But I went to land to pay the premium. They refused. Because by this time, I have already announced that I am going to run for president. And that is when things almost changed immediately. Because even the day before I met Musa Drame, that man, Mr. Faal, I heard you own a nice property in Senegal. Do you have pictures? So I showed it to him. My brother, I heard you going to be president. You want to be president. Why would you own all these things and you want to go into politics? Musa said that. Billahi wal kitabi. Billahi wal kitabi. I don't lie. I just laughed and smiled. But let me continue with my letter. So I said to them that, okay, I was advised to approach the relevant ministers and to sort it out with them, because these are the members of the Interministerial Committee. I wanted to know what happened.
But this was after I have made a declaration. Yeah. Then I said I met the Honorable Minister of Tourism, Yeah. the Honorable Attorney General and Minister of Justice, and Honorable Minister of Local Governments and Land to discuss the matter. Both the Minister of Tourism and Minister of Lands assured me that the approval would be given. I would not lie because this letter was copied to them. Yeah. Yeah, I saw that. It was copied to them. You see? So I would not lie to them. I would not lie against you and send you the lie, So that is it. So, and then I said, I recall informing you of this matter in your office sometime in September 2021, because I went to the Director General. I told him this is my conversation with these people, because they want me to regularize, go and pay and start building. I said, I cannot pay because these people are telling me that they won't accept payment. The ministers have to decide. The ministers told me they're going to give approval, but they didn't. So I said, in these circumstances, I could not do anything but wait for the approval of the Interministerial Committee and the board before I could do anything. There's nothing I could do. So at this stage, I don't have the land. I have paid my money. So I said, I have nothing to do but to wait. And then in the conclusion of my letter, I said, in conclusion, I wish to renew my commitment to the realization of the project and the fulfillment of the terms and conditions of the allocation, so as to contribute my quota in the development of our tourism sector. My commitment was to contribute to Gambia. It was not about this land or any other land. Give me a suitable place according to your master plan, and I build this project and get jobs for Gambian youths, bring foreign currency in the country, improve the infrastructure. That was the objective. That was the only objective. And then I said, I eagerly await the approval of the Interministerial Committee so that I can proceed with this project. I look forward to hearing back from you soonest. They never responded. They never responded. The only reply, this is document 6. Yeah. The only reply they gave me was in 3rd February. And all they did was they accept my apology for declaring it. Okay. And then they said, in this respect, we urge you to continue the cooperation with the board in realization of the project. Look, GT board believed that this project is going to go ahead. It was good for Gambia, yeah. Yes. But it was at this time the problems started. In 2022. In 2022. Okay? Gambia Department of Parks and Wildlife claimed that they owned the property, that it is part of the bird reserve. Yeah. GT board claimed that they owned the property because they have the lease to the property. So how do you resolve this? That is why also the matter was submitted to the Interministerial Committee. So when I had this, I said, let me do my research in this to see what is the situation. And I did some little research. And I discovered that the bird reserve was passed pursuant to an order, legal notice number 15 of 1993, which clearly says that the bird reserve starts 100 meters away from Sanimentering. That is the law. You can see it in document 10, the legal notice. Yeah, document 10, okay. Okay. This was in 1993? Yes, this because the bird reserve was established in 1993.
a wildlife conservation. But in the Malagan story, the director of lands that they and I think they even went with one Director of this thing, Parks wildlife and Wildlife. parks. They went with one Mr. Jane, who they went with the map, and it said that the land that was supposedly allocated to you fit between. He's saying that in fact the law which is saying that the land is 400 hectares is wrong. It should be 612. And if you go by the 612, the land that is supposedly allocated to you falls within that. Okay. That's what the director of land is saying. The park, wildlife parks. You got it right. Yes. You got it right. You know what? If a person tells you that this land is this size, and the law of the Gambia tells you that the land is this size, but not only that, it starts from a particular location, I will always, every day, follow the laws of the Gambia and not the statement of this person. You know where Malagan made a mistake? Where? Malagan did not look at this law. If you look at their story, they did not look at this law. You know what happened? In 1995, Department of Parks, that is 2 years after this law, Gambia was hailed for establishing this project, this Parks and Wildlife, this bird sanctuary. So in 1995, just a year after Jammeh took power, the department wanted to expand the park by including it all the way almost to where Seratin is located. That's what they wanted to do. And I accept that. But it did not happen. The process failed. They had done all the measurements and put in the pegs. But that is just halfway of making it happen. Because to designate a place as a protected area is a legal process. This would have to be the final thing that you come up with. And this has to be signed by the minister. I would show you. If you look at the next page, it was signed by the minister. Look at it. Huh? S2, Minister of Mineral something. Exactly. It's not natural resources, something. Exactly. This is a protection order. Under the laws of the Gambia, it is only the minister who can make this. But the minister will only make this after a cabinet approval and consultation with the local community where the land is. And all interest groups are heard in a hearing. And there is an environmental impact assessment. After all that is done, then a decision will be made whether to protect the area. And if it is to be protected, what licenses to give and things like that. And I do understand where you're coming from. In 1993, the law says the protected area is approximately 400 hectares. Yes. That excludes the sedimentary that you were supposedly allocated. Exactly. That is what the law says. Yes, and this is the same law that we have up to now. Yes. But the director of parks have made a proposal around 1995 to extend it to which includes where you are allocated. Yes. Is it possible? But that did not materialize. Yes. Because it was not approved. It was not. It was never. It was never the law. Gazettement stage. It was not gazetted, and it was never the law. That's right. But is it possible that the Parks Wildlife Department made this proposal and it was rejected by Jammeh because of his personal gains? Is that possible? But the thing is, I'm just asking. We cannot get into all I know this it's kind not of law, but we have speculation. also seen that Jammeh has done things like that. But the thing is... I'm just asking. Because could that be a possibility? If they are considering that it is part of it. I don't know. And that's why they are beefing with. And I see, this is not your problem. It is not my problem. It's the wildlife and the GT board that are beefing over territorial issues. That's right. But the thing is, we cannot now sit here and speculate as to why that process failed. But the biggest problem is not that it failed in 1995. The biggest problem is the actions of the Director of Parks and Wildlife. I have a letter that he wrote in which he is saying the department
of Physical Planning should gazette the parks and wildlife to include sedimentary. That is woefully illegal. He is giving himself power that he does not have. Okay. It's just like, I wrote this. The Minister of Justice sitting in his office, and he writes to the Clerk of Parliament, Mr. Clerk of Parliament, could you gazette the 2020 draft constitution as the new constitution of the Gambia? Can the minister do that? No. But this man waited for 27 years. 27 years. From 1995 to 2022. You ask Physical Planning, oh, gazette Tanje Bad Reserve on the basis of the survey that was done in 1995, and you include sedimentary as part of the park. My friend, in every administration, that is a fundamental problem. He has arrogated to himself the power of the minister. He has usurped the responsibility of cabinet to decide what is a protected area. And I don't want to go into all the legal ramifications. But if I were to dissect his actions according to administrative law, it is a big travesty because it is dishonest. Okay, and I agree with you on that. You cannot take the law into your own hands. You cannot act like the law. Exactly. And it's also misleading. But also, it brings me to my earlier argument. Is it possible that as the expert in this area, he believes that that area is part of the protected area because of the surveys and what they have done, and he wants to make sure it is protected to protect the birds? Is that anything that we can also, argument that we can forward? Look, I cannot fault his intentions. Okay. But and I think that we have to do conservation. Yeah. I agree with that. But let's respect the law. Okay. Let's respect the law. Just imagine if I sit here now and I write, I was lead counsel of the TRRC. The commission discussed banning APRC. Now APRC it did not happen. Now include in the white paper that APRC is banned. How would people look at me? You don't have those powers. Not even the president has those powers. But that is what the person did in this letter. But you know, the thing is, Gambians, we just look at things, and a lot of the time, dañoo dégg tërëj ñu ne dama na. But nit ñi dañ war a seet kii lim def lan la. Yow nga toog 27 years ne li nga doon jéem a def 1995 te jàllut na gaay binda ci luwaa bi léegi ne loolu mooy luwaa bi. Can you imagine? Can you imagine? Because he's concerned that the birds, the protected area is not protected. Law concern. Defal lu la luwaa may. Okay. We all have to be respecters of the law. But not only that, moom mu wax ne park bi is 612 hectares. Yeah. And not 400 hectares. Why luwa bi dafa bind ne 400 hectares la te luwa bi dafa bind ne sedimentary bokku ci. Loolu la luwa bi binda. So moom mooy kan pour ñëw wecci ko. Man I don't mind ne moom d'accord ne park bi dafa war a am foofu. And that was since 1995 though. Yes. Depuis time boobu la ñoom loolu lañ gëmoon. Loolu lañ bëggoon. Loolu lañ bëggoon. Waaw. But nga bëgga ko moo tax when I spoke to Malagan, Manelen, you don't wish these things into existence. There's a legal process to make them happen. No follow the law. But man, I am not necessarily fixated on this land. And Essa fufula buganyo. Essa. So, and to be honest, to be fair to you, this is two departments fighting, beefing on so, man, I have over a nothing to do with property. it. Yes. Over a property.
but yow Essa nga gis Department of Wildlife DH place bi ñu ne protected area la and GT board ne no this is within the TDA te loi bi as far as loi bi change it to be honest though 1993 bi moo fi nekka boobu li mu wax area bi bokku ci GT board mun nañoo wax ne ñoom ñoo amee lease bi because loi bi extended mu ngi am si 400 bi waaye wildlife ñu ngi ne no ñun based on suñ surveys ak ñun luñ gom area bi should be protected area should be but it's not in the law for now su dee based on documents yuñ gis GT board ñoom ñoo am lease bi ñoo am dégga bi te ñoom ñoo la ko jox waaye man Essa Faal bi ma xam Essa Faal bi nga xam ne ñun moom lañ dee xool to be honest dëkk bi nag moom dañ la jox boppa taay jërëjëf waaw loolu moom mooy dégga léegi Essa Faal mënutoon a xool ne lii comme am na façon bii te lii ñu ngi wax ne reserve protected area la man moom jégal naa leen nañ bàyyi boobu utal leen ma fene waaw waay xamuloo ndax wax naa loolu moo loolu moo tax may laajte man dem naa GT board discuss naa ñëw waaw ne leen waa yéen seen area bi bari na wax de bari na wax it's complicated waaw wax ngeen ma ne naa wax ak kii wax ak kii wax ak kii they told me different things we should start looking for a new area ñu ne ma Mr. Fall you have to wait billahi wal kitaabi waaw ñu ne ma Mr. Fall you have to wait what can I do wait exactly and I waited ma toog di leen déglu while the interesting thing is mooy ne waa ji leetaram bi let's look at the last paragraph no bii la bii leetari waa ji leetari DG yaa ngi ko tegee fa waaw moo nekk noonu soo seetee leetaram bi at the last paragraph mu ne we strongly recommend that all requests of allocation for investment in said area except tourism should be stopped so moom mu ngi wax ne tourism should be allowed waaw ana saaga loolu la def ci leetaram bi GT board ne ñoom li ñoo def is tourism ñoom ñoo amee the authority for tourism so therefore which must be thoroughly assessed yes because I mean so seetee GT board allocation bi you have to do an environmental impact assessment loolu la waa ji wax fii da ngaa def environmental impact assessment for tourism then it is allowed but GT board loolu lañ doon jéem a def waaw yow sa projet bi tourism la woon tourism la so what is his beef what is his problem wala sax ba pare seetal de waaye moom biifuta yow de moom GT board la biifuta man biifuta yow de waaye li ma la bëgg a woon mooy ne area bi gars yi di wax ñoom Malagen seen boppa ñoom ñoo génnee map de waaw map wone area bi waaw ñu ne Parks and Wildlife moo leen ko jox soo zoomé affaire bi di nga gis ne mu ngi am Ghana Town seen map bi waaye man fiñ ma jox is outside that fiñ ma doon jox it's outside that area mu ngi fi beach ba yi nekk understand nga soo seetee ñaari map bi nga gis ne man fiñ ma doon jéem a jox is outside that area One Love Beach Bar nekkut ci di area bi gars yi ma joxe de so Malagen si map bi biñ la jox fiñ def so I understand li nga wax Malagen map biñ génnee area biñ def Tangibar Reserve yow fiñ la jox One Love Beach Bar is outside that but si story bi tam ñu ngi wax ne ñoom dem nañ ak waa ji won na leen si map bi ne coordinates yi ne this part is part of the area kamasala mbamala it is not I just don't want to start I don't want to accuse people waaye seetal leetar bi waa ji binda waaw gis naa soo seetee leetar bi waa ji binda mu ngi laa won ne in 1995 we provided coordinates of the new area suñ leen joxee coordinates yooyu of course gars yi dem fa dina maaj dafa maaj di xam nga yëfi it's like liñ doon jéem a def succeedut fi mu nekk dañ koo jéem a def by force and in a way that is not in accordance with law waaye man loolu yëpp du suma issue suma issue is not ndax foofu is protected area or it's not protected area man dama am a contract with Gambia government they have an obligation to give me a piece of land fu ma war a mun a sampa hotel in accordance with their master plan te wax naa leen ne maa ngi leen di xaar ngeen make a decision okay
soo demee GT board laaj leen fii kan lañ ko alloqué dañ laa ne Essa Faal waaw waaye ndax jox nañ ko Essa Faal joxuñ ma dara yeah the truth is joxuñ ma dara even bi ma ko déclaré GT board dañ bañ yeah ok ñu ne ministre si dinañ decide ministre si bañ a decide wax naa leen ne utal leen ma feneen su fii du sotti ñu ne ma toogal xaar ma toog di xaar xam nga lan moo xew fii you have Essa Faal who does not want to cause unnecessary problems ma ne xaaral ma toog muñ ne suma government will do the right thing looloo fi xew it's not man ma ñapping kang land you apply through the process I apply through the process ñu ne ma fii la bul fàtte ne dañ ma njëkk a waxtaanjee Tanje cluster either fii or Tanje cluster exactly so ñoom ñoo ñëwaat indiwaat fii te waxaat naa leen ne seetal leen ma an alternative area if this place is not going to work léegi so ñu ne ma xaaral so man maa ngi toog di xaar gars yi defaguñ benn décision ñu ngi amee what in today's money my money to the tune of $10 million te kenn dégguma ma coow saaguma kenn xasuma kenn accusuma kenn of anything waaye ñu toog rek jox nañ ko Essa Faal rek gars yi door hee ñëw leen Gambie kaa am na kaala de waaye Fatou Kaala de. déglu ma kaa bi du man suma kaa xam nga kaa yi kan la kaa yi ñi nga xam ne ñu ngi leen mbubboo joxe laan si seen tur bul fàtte ne am na laan bu njëkkaa joxe boo xam ne dañ start di ko liggéey boo xam ne moo gën a jege di Bag Reserve moo buñ jox Kalilu Wage waaw Kalilu Wage da ngeen ko xamee ci hôtel ak building déedéet Kalilu Wage foriñ lañ ko xamee di waaw du Kalilu Wage moo joxoon président bi ay moto yooyu waaw xeeñ na de loo foofu nga loo bëgg déet dama ne xesew na waa léegi fii Kalilu mu ngi sampanda sampul déedéet gars yi startoon nañ def dara waaw ñu stop ok ba pare am na keneen kuñ jox koo xam ne fence na area bi but this is how it became even more complicated waa Brufut dañ jóg ne ñoo moom laan bi waa Brufut waaw ok so fi mu nekk mu ngi mel ni you have 3 entities that are fighting over this property waaye man doonuma ci dara man maa nga toog fële xaar ne man suma issue mooy ne man fay naa suma xaalis GT board ñu ngi ma war a jox laan pour ma tabax man loolu lay xaar man waxuma ne damaa jël fii by force waxuma ne damaa jël feneen by force ñoom nee nañ fii awuma final approval provisional la am pending a decision by the ministers and it's very clear fii and I want to say this Essa as a Gambian just like me any other Gambian am na droit mu dem apply land comme ni nga wax man ak yow man musuma am land allocation suma entire life musuma koo am bëggoon naa apply de waaye dégg naa suma apply duma am waaye dinaa try as a Gambian but follow nga procedure si nga apply ñu jox la provisional approval ne la fii war a fii waaye amaguñ approval ñu ñëw dellu si waat ñu ne la non sànnimente rek lañ laa jox pending approval de ministerial committee boo xam ne mooy séentu asset si jaame yi so yow foofu nga toll foofu di la leen ma xaar gaay képpee parce que ñooñu noonu war a decide Essa is now their political foe even bi nga apply pour building permit dañ ko reject because te xam nga lan la GT board ñoo ma ne ma apply yàlla for development permit ñu ne ma go and regularize pour nga develop ko so léegi Essa Faal yow détermine loo woon ban laan nga soxla GT board ñoo la allocate ñu wax la fii lañ am ñu jox la ko te xam nga dañ am a master plan the allocations have to go according to a the master and GT board also I cannot fault them in this because ñoom as far as GT board is concerned ñoom ñoo amee lease bi ñoom lease bi lañ am but the wildlife parks ñu ngi wax ne non ñun suñ park bi dafa passé fii ñoom loolu lañ bëgg a def waaye and léegi sànnimente tam ñu ne ñoo moom laan bi waa Brufut so it's very complicated but my thing is Malagan is not also wrong in their story
lu tax ma wax loolu because soo demee si GT board ñoom Essa lañ wax ne Essa ak Kalilu Wage ak kii ñun fii la ñii lañ allocate waaw moo fa nekk si records waaw ñoom their reporting was based on li nekk si records waaw but ñoom xëj na fi ñu amut mooy ne final pending approval bi ne yow amaguloo loolu ñoom amuñ loolu moo tax Gambien si toog ñii di wax naan you hear Gambian intellectuals na Essa delloo suñ land waaw in law there is a fundamental principle nemo dat quod non habet you cannot give what you do not have. I do not have the land. I do not own the land. There's no final approval for me. My contract with GT board is not that they must give me this place. My contract with GT board, we would give you appropriate land to build a hotel. C'était wax naa leen ko suma leeta si loolu lay xaar. kon yow waruloo kon fi nga mistake yow tamit mooy ne bi nga declare land bi ne is part of you. And I understand your honesty part. Waaye foofu suma defutoon loolu ni kon gars yi slotama. bi ko xam nga tey xam nga yow yaa ñu woon ne yaa moom land bi. ko nga ne nga declare ko da nga ko declare si sa declaration bi. so léegi suñ la waxee delloo ñu ko am nañ si right bi ko yaa ñu ko waxoon. déedéet waaye listen déglu ma déedéet. waaw man dama ne this is a TDA allocation. loolu laa def ci declaration bi. because loolu is a statement of suma interest. Not necessarily a statement of full ownership. Why bañ ma waxee ne Essa, this does not belong to you. I apologize for saying that it belongs to me. I did that, you saw the letter. But to the GT board, not to us. You didn't tell us. But you are not in the picture. The Gambian people are not in the picture. Man GT board ne, it caused them inconvenience. Manelen, okay, yen ngeen ne momo mako fully. I apologize for saying ne. Lee, I have an interest in it. But in any case, ngeen ne dina ko develop. This is what I have done. Fim neka, mang len di talk, di len deglo. Yen bengen make decisions. And the thing is, whether mangi Gambia or nekuma fi, suma deme sa suma ñëwé dina call laajte so fo len tolu nak dañ ma ne ma haral dinañ resolve things. So 2019 bill tay 2025. Wow. Is that the normal procedure? Let's say in 5 years. GT board properties. Let's say that ñoo antuman gay jël na ay 10-15 years. Man sa xam nga luñ wara realize moy ne man nekuma nit ku dee create fitna. Man sa bàyyil xel suma interview si several times wax naa ne maa ngi am benn issue with government bés bu ma ko génnee it would be embarrassing ci lii laa doon rifaatu parce que because of politics government mënut a resolve this issue Fatou di nga teg ne yow sa fi nga liggéey nii sa place bi soo amee ñaari departments yuy xuloo yow doo ko mën a régler for 5 years. Yeah, it should be solved by now. Lu tax government solve ko xam nañ ne suñ ko solvé Essa Faal dina am fi moo tabax hôtel bi moo tax ñu bañ koo solve benn tey in fact kenn ci ñoom wax naa moom a few times li ma dee wax mooy na la gars yi wax dëgga xam nga li moo insinué ci man dañ nit a si teg cëncoom ne lii du jóg Essa Faal must not build a hotel in Gambia so they block this wax nañ ma ne fii lañ laa jox ok oo dinañ la jox feneen waaye ñu ne ma xaaral so man ma toog di xaar rek benn tey jotuma foofu joxuñ ma feneen ñu nga téye suma xaalis if there is a victim in this it is me te dañ ko seet look du man rek lañ ko defuñ ko fi ñoom nee ne Frida Gomez joxuñ leen laan boo xam ne it's clean ñu jël ko ñu nangu ko jokko kii ne dafa bil hotel pour OIC exactly bilul hotel benn bloc la fa def ba tey OIC amul and lan mooy the even court orders dañ ko defy si case boobu. What is the similarity between me and Nene Frida? We are both politicians against the government looloo tax lii am so man government bi dañ maa nacc because su ma sampoon hotel bi ni kon da ngaa dégg hey Essa Faal gis nga lim tabax fii but government they are interested in ñu ne Essa Faal deful dara Gambie di ñoom ñoo ko dee wax lu tax ñoom ñu block ma fii. waaye Barrow su boobaa wax na ne jox na la laan. waaw waay xam nga boobu was before elections. ok waaye
xam nga because it was nice for him to say that waxut ne jox na ma land because he was happy giving me a land mu ngi den daf doon wone ne moom mag liyam non ne Essa Faal dafa disloyal naka laa koo joxee land ba pare mu ñëw di ma contest that was the insinuation dama foogoon ne so dafa and ne therefore moom daf dee wone moom du xeex opposition am because loolu du dëgg su dul loolu Essa du ma ko jox laan but therefore I had to be punished because depuis boobu joxuñ ma land bi moom demul ñappinkang fële ñappinka waaw di fi mu jël dafa apply de mu ne dafa apply waaw waaye ñappinkang Barrow bugul kenn di wax si laan ma ne Yaya Jammeh dafa apply woon ba pare xam nga leena la nit ñi dañ understand there is a big misconception bad reserve bi ak Sani Mentereng dafa utee ba pare ñaari different documents lañ amoon Yaya Jammeh biñ koo jox Sani Mentereng dañ ko jox for religious purposes gis naa loolu si kii soo seetee liste bi man xam nga dama def research bi pour xam ndax fii what is the problem looloo tax ma discover ne ok fii nekkul parks and wildlife understand nga te wax naa ko GT board ne leen ma de nii laa ko gisee waaye man I am waiting pour ngeen jox ma fu ngeen foog ne foofu ngeen ma war a jox understand nga ma but soo seetee li gars yi allocate woon Yaya Jammeh liste bi dafa wax ne it's for religious purposes mu ngi nii ci document bi liste bi mu ne to erect upon the demise premises within 3 years from the date of the lease religious facility fit for immediate occupation mooy bu Sani Mentereng bi ba pare liste bi sax soo ko seetlee dafa mention the actual place as Sani Mentereng ba pare soo seetee map bi sketch plan bi def ko ne Moustapha mu jël ko sketch plan bi fii mooy bad reserve bi ñu joxoon ko Jammeh njëkka it's called Kanilai Farms bii nii mooy Sani Mentereng nga Sheraton Hotel baa ngi nii Gamtel baa ngi lii mooy Sani Mentereng fii mooy bad reserve bi boo xam ne tam dañ ko joxoon Jammeh so because cancel nañ leases yi people thought ne ñaari yëpp benn la fekk ñaari du benn and I can show you another proof mooy man sketch map biñ ma jox ci suma allocation bi I will show you sketch map biñ ma jox soo ko compare bi it's all the same understand it's all the same except ne fii ñu ngi fa binda Kanilai Farms fii ñu ngi fa binda Tanje Bad Reserve so bii ak bii benn la but bii moom la gars yi allocate boobu mooy Sani Mentereng so these two things are completely different waaye nit ñi understanding ko ba pare xam nga beneen affaire fi nekk lii dafa am jaan bu ci la xasute and Gambians should understand this ñaari entities yi ñu ngi xëccoo it's also about money but these are all government departments wow but also about money how su fekkee ne dañ wax ne Parks and Wildlife moo ko moom then GT board dinañ lose $125,000 non-refundable that's $10 million today ok xamuma lii ndax dëgga la ndax du dëgga waaye li ñoo wax ci ron mooy place boobu yëpp beach bars ñoo ko occupy te beach bars yooyu am na ñuy wax ne awma proof gisuma ko waaye dégg naa ko rek rumblings on the ground ne dañ dee jox dara afa am ñu dee jox dara pour ñu nekk fa moo tax land bi su doon sax is bad reserve munatut a nekk a sanctuary for birds parce que li fa nekk yëpp daaneel nañ ko tabax ko ay beach bars so suñ ko munee tabax beach bars ñu bàyyi leen di leen seetaan di receive protection money from them xanaa kañ war nañoo allow ñu mun koo tabax hotel xam nga these are things that Gambians don't see ba pare bird sanctuary bi fi mu am xam nga ne gas station mu ngi fa gis naa ko si plan bi ok gas station mu ngi fa mun ngaa am gas station ci bird reserve suñ ko buggee protect dañoo am pour génne yooyu yëpp exactly waaye bird station mu ngi fa te bu ees la am na factory am na fish landing site ak in fact fish processing area for Ghana Town ba pare nga am ay beach bars
nga am place yoo xam ne yëpp ñu ngi ko fence foofu is completely desecrated is completely different from fi police yi dee taxaw foofu la bad reserve bi Gambia nañ leen waxante dëgga nit ki loo bugga dara dëgga daf ci important di nga gis nit toog jaay jullite wax lu nekka fekka dëgga yéena yiñ dee def doy na waar bugguma see sori nag waaye the question is nañ investigate ña nekka beach bars yi foofu ndax am na ñu ñoo jox dara ci ron that would be unlawful and these beach bars are all illegal ba pare xam nga leneen la Gambien si war a understand looy insinuate foofu ñan lañ dee jox dara beach bars yi onda ñan lañ nekka well beach bars yi they should be on the GT board ok waaye su Parks and Wildlife de ñoom moom foofu who knows what happens suñ ne ñoom moom foofu kañ dañoo génnee beach bars yi yëpp foofu ak petrol station si waaye beach bars yi génnee wuñ leen petrol station génnee wuñ ko factory si génnee wuñ ko dara lañ fa génnee wut clearly foofu is not de facto and de jure under the law and as a matter of fact is not part of the bird sanctuary loolu is a given gaa yi dañ def an overreach. They wanted this to happen in 1995. It failed. They wanted to make it by force in 2022 without going through the normal processes. Moo tax foofu benn tey kenn gazetu ko de. So but li ma bëgg a wax mooy ne lii yëpp taxu ko relevant pour man. Because man as far as I'm concerned wax nañ ma ne dinañ la jox place bi. su ñii d'accordé dinañ la jox place bii su ñii d'accordé loolu amagut ma laaj leen ndax mu ngeen maa jox feneen ñu ne ma xaaral foofu laa bëgg a ñëw léegi because wax ji bari na si lii parks ñu ne ñoom ñoo ko moom ñu ne ñoom fuñ seconde ko mooy ñoom seen initial research boo xam ne 1995 fekk Essa sax xalaatul pour apply ñoom gëm nañ ne foofu dafa bokk si seen protected area bu dee ba tey ñoom ñu ngi xool si loolu ñu ngi xëccoo ñoom mi neen seen diggante waaw yow doon la si loolu la léegi bu dee loolu yëpp a ngi fa tey na Essa dina mën a toog ne ok man sax léegi comme ñoom loolu lañ xalaat man nañ ma jox feneen ma bàyyi fi bët loolu laa leen wax di ok loolu laa leen wax di su dut fii di fee su lii mënut a régler jox leen ma feneen te joxuñ la ba tey peut-être ñu ne ma xaaral waaye the fact of the matter is duñ ma mus di jox for as long as the Barrow government is there because Essa is a political inconvenience for the NPP man I am in the opposition li government bi gaay gis mooy soo joxee Essa lii you strengthen Essa you empower Essa waaye xamuñ ne ñu ngi deny Gambian youth opportunities ñu ngi deny jobs ñu ngi deny infrastructural development ñu ngi deny foreign currency to Gambia but loolu la leen jaral let them kill Gambia so that they can remain in power loolu la leen jaral man nag jaraluma loolu kon lan mooy nekk sa next step comme yow gëm nga ne duñ la jox waaye yaa ngi teg to be honest bi nga doon fay xaalis bi time boobu mu ngi nekk around 6 million tey mu ngi 10 million 4 million man day xaw ma kuy teg 10 million dalasi nag di ko xool ni 5 years look the thing is da nga bari xaalis nag déedéet bariwuma xaalis du loolu 10 million xam nga lan laa bari patience lan laa bari mooy mun a muñ lan laa bari mooy bañ a cause problems loolu laa bari xam nga ñu bari dañ dee wax rek about me te xamuñ ma koo musut a gis xamuloo ko musoo waxa moom nga toog rek am e dossier bu rëy ci moom di ŋawti di wax loo xam ne xamuloo ci dara di waxee sa xel di toppa sa nafsu di teg ci nit ki der bu ñaaw di ko yàqa ci loo xam ne xamuloo ci dara yal nañu ci yàlla musal man day ñaanuma yàlla toog fii ci plateforme di tooñ doomi aadama mun naa kaf rek ci yenn yi waaye ñaanuma yàlla egga ci tooñ yu métti am na ñu bari amul luñ ma sotti wut amul luñ ma xasee wut can si lii ci lii and rightfully so Essa xam nga lu tax rightfully kay ma wax la Essa bi ko xam nga lu xew story bi dama la wax ne story bi dafa correct xam nga lu tax mu correct story bi suñ demee si GT board master plan waaw dañoo ne Essa lañ ko jox waay moo fa nekk waaw Fatou
GT board moo fa déglu ma nekk waaye xam nga te ba loolu tey si loi waaw déglu ma de si loi bi nga ma kóotal 1993 bi GT board ñoo moom area bi waaw si seen liste la waaw because director of la parks Limbo ga mooy extend to yow fiñ la jox waaye nag loi bi amagut lii mooy loi bi yow sa boppa foofu mooma kóotal kon si loi boobu GT board ñoo moom liste boobu waaye di same GT board ñoo ne Essa ñun yow lañ jox provisional approval waaye provisional la waaye si léegi ñoom si seen léegi ñoom si seen liste bi yow yaa fa nekk léegi bu jot ñoom si seen kayit yi yow yaa fa nekk ak Kalilu Wage ak Nando ñoom suñ bindee journaliste bu bindal loolu mu ngi si la raytam waaw xam nga am na ñu ma wax ne suuyal ma ñaget yow leen mun a suu ma ne leen suu Malagen pour lan amuloo sa si ñun soo leen suuyee ñun ñëpp ñooy def collectif suu dal sa kaw xam nga ñun journaliste dañuy faralante maa fekk dama saf de dinañ ñëw sa kaw de dinañ ñëw sa kaw de dinañ ñëw sa kaw de but li ma la bëgg a woon mooy Fatou mooy ne we just always have to be honest moo tax gaawtu baaxut man first time ma dégga lii ci benn TikTok la ndaw sang maa sotti loo xam ne Essa Faal na delloo suñ laan Essa Faal dafa korop Essa Faal jël na lii Essa Faal jël na lale waaye wax dëgg ne yàlla jëluma dara ameluma dara if anything government ñoo ma amel Gambian people ñoo ma amel Gambian people amel lu ñu déedéet government bi seen bos la di fii nekk yéen ak government bi dafa utee but Fatou the fact of the matter ok nangu nga ne GT board ñoo ma amel waaw nangu naa boobu ok nangu nga ne ameewuma suufi nit ñi yes so bon provisional approval nga am waaw provisional approval ne gaa yi dinañ decide ndax dinaa ko am ndax duma ko am joxuñ la liste joxuñ ma dara joxuñ la approval pour nga develop tamit joxuñ ma approval pour ma develop so man I am in limbo waaye li tax mooy ma nekk ci lii benn tey mooy dama believe ne man I am making a sacrifice to challenge this government loolu rek a tax ñu teg ma liñ ma teg nii it is part of the burden of politics. I have to carry my cross. I have to accept it. I have to muñ ba kera yàlla di def la moo def gis nga ku muñ rek muñ. Well, Essa, it is clear based on documents yu ma gis ne apply nga land and follow the process and the process just like any other Gambian ku mun a invest di nga ko mun a def like I said I know this process because I know friends who applied that I try to follow for them and I know this is the process and you are given provisional approval because kayit bi dafa war na dem to ministerial committee ñoo ko war a approve pour nga am lease as we speak amuloo lease as we speak amuloo approval pour develop property bi as we speak fay nga almost fay nga $125,000 which is tey Gambian value 10 million waaye amaguloo lease okay that must be clear to the Gambian people exactly so lii moo xew but may ma rek soo ñuy wax ne na Essa delloo suñ laan Essa dafa jël seen laan war nañoo xam ne jëluma seen laan amewuma seen laan amaguloo laan waaw amaguma laan Gambia government through GT board ñoo ma war a jox laan bu ma war a tabax according to suñ agreement mbaa ñu delloo ma suma xaalis léegi xam nga ñeneen ñi li ñoo wax mooy lu tax Essa toog all this time loolu la gars yi waaw because man gis naa fee na sax foofu laa bëgg a ñëw gis naa fee na sax ñu ne lii moo tax Essa si asset si jaamee biñ doole di wax Essa waxut si because daf si am ok déglu ma waxuloo ci de loolu du dëgga ñu ne wax ñu ne dang si am dama la wax argument si rek àndal dañoo waxtaan foog ñu wax argument si yëpp xam nga asset si wax nañ fi lu nekk lay wax si asset si Essa waxut si de because daf si am may ma rek you cannot approbate and reprobate doo mun a wax ne Essa joxuñ ko ba pare ne Essa dañ ko jox moo tax waxut doo mun a wax loolu because they are contradictory waaye li ma la bëgg a wax mooy yëfi jaame asset si man maa ko rees fan seetal ci TikTok bi every day maa ngi daan wax ne there should be a full accounting of the jaame assets every day te soo bëggee after lii rek dinañ la yónnee vidéo bi nga gis ko ba pare gala bi biñ tiyee gaa yi kan moo dem génnee jëli gaa yi visit ñëpp ok ba pare not only that
there was going to be a major problem ci dëkk bi parce que xale yi dañ ne ñoom duñ bàyyi foofu unless ñu release everybody. Okay? I wrote a letter to the president, public letter, open letter to the president. Ne ko nañ release xale yépp parce que they acted within their constitutional rights. I called a press conference. I did that. Okay? But not only that, in my open letter, I asked for the president to address the nation and talk to the Gambian people so that it would calm the nerves. Ndax fitna bu am ci dëkk bi. But that is who I am as a person. Dama buga jama ci réew mi. Dama bugal Gambian people bi jama. That's why I said that. Different from the warmongers ñoo xam ne ñu ngi génn taxaw fële di wax ne dinañ tuur deret di wax nañ arrest ñi. We are completely different breed of people. So you see the sophistication, you would see the statesmanship as opposed to ñoo xam ne la ñoo wax maara day taale safaan la. I avoided all that. Why? Bi lawyer si ma koolee ne ma boy si am nañu bañ a génn from the police parce que dañ bugg a génn without condition. Xale yi ne ñooñu suñ leen release duñ bàyyi tali bi. Yeah. They called me. ñu ñaan ma ne ma dimbale ñu soo waxee boy si xëj na dinañ la déggal. I don't know them. How much dara ma ne leen I will make the sacrifice and go and plead with these young Gambians. And I went. I pleaded with them. I rationalized with them. Gars yi decide ne dinañ bàyyi ma yóbbu leen ci seen collègues yi gars yi gis ne ñii bàyyi nañ leen ñëw nañ looloo rey affaire bi yow nga toog foofu xalaatuloo dara ne kuuka def loolu waxuloo ko ne ko jërëjëf waxuloo ko ne ko you acted like a statesman waxuloo ko ne ko you acted as a peace lover nga ne danga koo arrest. That's the difference between them and us. Yeah. So man xam nga man li ma dox Fatou every day mooy lan mooy yóbbu Gambia kanam te du yëfi am alal moo tax ma mun a toog bàyyi dis xaalis fale ma toog di leen muñal. It's not about money. waaye léegi bu ñu la joxee laan bi di nga ko jël ndax da nga koo bàyyi nga leen jox leen feneen. But this particular laan. Did I'm not interested. Okay. Parce que I think it's very important. man bugguma am neighbors yoo xam ne damaa fayta ñëw every day. Billahi wal kitaabi Fatou. Depuis 2002 ba léegi benn yoon laa taxaw ci laan boobu dama taxaw ci entrance bi rek xool nii dugaat suma moto 2 minutes ma dem. Dewuma fa. Depuis 2002 ba léegi. Demuma fa. Xam nga lu tax? It's not interesting for me. It is not about that land. Parce que man suma contract is ne dinañ ma jox fu appropriate. Pour nga sampa fa. Pour ma sampa fa. ñu ne ma xaaral man I am law abiding suma stamina mu ne may pour ma muñ xaar ma muñ xaar te dama muñ xaar judda naa ko nit ñi maa ngi ama government bi problème waaye bés dina jot dinaa wax maa ngi toog di muñ parce que bugguma problems am indi kii def na lii kii def man I don't like that bugguma unnecessary trouble moo tax ma toog muñ su dee nag toog naa muñ because te suma xaalis ang fa waaye nit ñi war maa muñal tam ne Essa dafa decide pour muñ waaye dégg tërëj rek kaa am na Gambia kaay leen Essa Faal jël na suñ laan ban lan laa jël ma ne lii nag mooy naxee mbow am soo ne gars yu bari deewul bi disappointed sa tur a nekk si kayit bi de waaw suma tur waaye suma tur nekk ci kayit tubaab xamul dara lu dul kayit waaye moo tax nag tubaab kayit la moo tax balaa ngaa ne tërëj balaa soo déggee tërëj bul gaawtu ne dama na fii suñ nit ñi dañ dee waxee xel ak suspicion duñ dee waxee xam-xam especially ñi nga xam ne dañ am forum yoo xam ne dañ am agenda pour wàccee kii égal kële loolu sax xam nga man su ma nekkoon waxkat nga xam ne li ma ut jaral na ma yàqa keneen ni kon dinaa gën a toj kaasi fii waaye daf ko jarut man utam réew nekk président jaraluma ma yàqa nit jaraluma ko de parce que lii suma diggante suma borom la suma diggante yàlla la it's between me and my God there are certain things I will never do
understand nga ma ñeneen ñi nag am nañ platforms yoo xam ne they are designed pour bring Essa Faal down moo tax ut nañ lu nekka this is not going to be the last one they will bring other scandals starté wuñ ko ne he is Ahmadiyya ñu ñëwaat ne he supports xawma all sorts of crazy things ñëwaat ne kii suñ ko joxee réew mi tubaab bi dañ koo lii dañ koo yooyu yëpp dañ koo wax rek parce que gis nañ ne I have potential Essa Faal's politics in Gambia is on the rise waaye ma wax la something mënuñu ci dara gis nga lu yàlla tudda ne dafa am kenn mënu ci dara comme rain comme sunshine li ma yàlla markel dafa xew te kenn ñoom mënu ci dara bu soobee yàlla bu neexee yàlla buur bi suñ borom Essa Faal dina nekk président in Gambia te kenn ci ñoom du ci 2026 loolu ci yoxo yàlla la des waaye dina nekk daal déglul li ma wax de dama ne bu neexee yàlla bu fekkee ne loolu la yàlla buur bi suñ borom bugga dina am te kenn ci ñoom mënu ci dara foog ñu wax président Essa Faal daal man mënuma awma sañ-sañi wax loolu parce que dama gëm yàlla xam ne suma next nokki yàlla has to sanction it for it to happen so duma am that audacity pour wax loolu waaye am naa gëm-gëm ci yàlla bu enough bu ma am loo di confidence ne bu soobee yàlla buur bi suñ borom dina am incha allah te yàlla na jig réew mi yàlla na leen jig te ñu nit yàlla nañu jig waaye gaa yooyu duñ ci mun dara nañ waa gaa yi dégg ngeen Essa lu wax waaye ma wax la mu ne gaa yi munuñ ci dara waa 2026 la ndax loolu yàlla rek a xam ndax dina am yàlla ci yàlla la des ndax 2026 la ci yàlla la des waaye xam naa ne we are doing exceptionally well moo tax gaa ngi tiit gaa ngi para ñu ngi ut luñ ma wax di sànni ay xeer di ma dee ma taxal ci loo xam ne yow ay government ne yow moomuloo lii ba pare di suusuxal ay nit ñu ne Essa nag gis naa sa benn interview on foofu laa amee issues nga ne gañ suusuxal you making insinuation dañ media house bi dañ leen suusuxal and I disagree with you foofu dama disagree foofu dama disagree xam nga lu xew because Essa dama disagree déglu naa la tweet TikTok vidéo baa ngi nii dama disagree ak yow foofu 100% ko xam nga lu tax the journalists are just doing their job. But that's what I expect. And the truth is, the document that they raised, that is true. Okay. In GT board paperwork, Essa Faal mo fa neka. Wow. And if they write that, they are rightfully writing the right thing. Well, why so, and if you know the caliber of that media house, you know ne ñooñu story yu gën a mag si dëkk bi investigation yoo xam ne against government ñoo ko fi break. So ñooñu government mënul leen a suusuxal si sa kaw. waaw déglu ma. It's unfortunate ne yow sa turang fa and xëy na lease bi jox yow amaguloo lease. But the truth is that media house is not that kind of media house. déglu ma ñun ñëpp xamante ne. waaw may ma rek. waaw man I am not suggesting ne Malagen did wrong. gis nga I respect these people. Yeah. And I have had interactions with them. So I just see them as professionals doing their job. They definitely so moo tax sax ñeneen ñi nañ wax nañ ma suu leen ma leen I have nothing to sue for. Yeah. Parce que ñoom they stated raw facts. Yes. waaye su fekkoon ne dama bëgg a criticize Malagen. There is a lot to criticize about their investigation. xam nga ne loi bi ma génnee nii. xam nga ne gars yi xooluñ ko. xamuloo loolu di. déedéet waaye ni ko xamuloo lan lañ xool nag. ok Fatou su dee xool nañ loi bi. waaw bon waroon nañ koo binda. waaye man bëgguma egga foofu yëpp. man awma problème ak Malagen. awma beef ak Malagen. suma issue mooy ne a lot of people have been instigated lañ xam ba pour ñu use lii against man Essa Faal jël na Jaamelaan. And this is the thing, and even the Ba Tambedu story, bim génn see sorry seete ba reply am bi ñoom they didn't have a lot of issue with dama explain they didn't have a lot of issue with lu report the Republic binda reaction te gis nga journalist bu write story lu Fatou Touré xalaat ci story bi wala keneen react loolu mënuñ ko ñun we don't control that dafa mel ni dafa am comme some government official su ñëwee Kerr Fatou nit ñi wala you are lying you're not saying the truth ñu mere ñu di ne duñ dellu si waat man leen ne
what people say about you, I don't control that. Te man nekuma dictator pour di delete wara di block nit ñi just because so sagé nak suma guess dama la dé caution wara ma delete a comment. But I don't call people out. I don't control those because at this point, the democracy la. Fonga bay ni ñu express. So when the journalists write a story, you are right, the raw facts lañ binda. Now the reaction, nit ñi nuñ ko gisé. Ñom mënu ñoo control lolu. And that is not their problem. No, I agree. Yeah. And man, I'm not and this, it looks like that is the situation here. Wow. I'm not faulting Malagan for anything. Okay. I would have been happier if their investigation had gone far enough. Okay. I also would have been happy if before they published this, they called me for my reaction. Gis na sa reaction de. They did. Lolu dañ ma ask questions, I answered. Okay. But they did not come to me with this article, ne li la guy di print, what is my reaction? That is something that should normally happen. But me, I'm not so bothered. Because man, ornama always ne. Lepaluma def. If I am called to account, dina wone my honesty and my straightforwardness. And to be is absolutely clear. Paski, in fact, suma don yobu government court, GT board court, lead have done neki on the undefended list. Because there is no defense. Jël nañ suma xaalis joxuñ ma. So it's a very clear case for man. Yeah. Why the issue I have mooy ne lii dañ ko politicize from all angles, designed to attack Essa, to paint him a very bad picture of a very corrupt person. Xam nga lan moo tax? Parce que I am killing this government with my statements on their massive corruption. So because of that, Essa, his anti-corruption credentials should be damaged. So therefore, nañ destroy Essa. Nañ paint Essa the picture of a corrupt person. Dafa grab land. Man Gambian ko lalano nyaping kang. Because Allah lan nyaping kang abe sirin jana. Ni Allah vita wole question la. Alta question. But the thing is, we have bigger fish to fry. This is a non-issue for me. I did not do anything wrong. Billahi wal kitabi, if I did anything wrong, I will own up and I will come out and apologize to the Gambian people. If I can apologize to GT board because they were inconvenienced by my declaration, I would have a higher responsibility to apologize to the Gambian people if I did wrong. But I did not do anything wrong. I was not raised to do that. Okay? Gis nga fi ñaka na fi lan ci bari yo xamne mara day talé ken deguma. Okay? But ñun the biggest issue for us in this country is the massive corruption between government with the seetaan te fajuñ ko. Seetal the ghost workers déguloo betey ne am na kenn kuñ tiye. In fact, in the history of the Barrow government, ci man li ma xam benn nit lañ musa prosecute for corruption. Te loolu dañ ko scapegoat. That is my view. All right? So imagine with all the massive corruption seen on earth ci dëkk bi. Justice guy healthy ñu ngi ci court bi de. Exactly. Waaw boobu it's recent. Waaye Russian oil bi wax nañ National Assembly bi wax nañ leen ñu censor ay ministers. But can you imagine? Let me not even go there because I don't want to go personal. But something of that magnitude, that is the kind of sanction you are going to recommend. For heaven's sake, we have to be serious about government. What is my biggest concern? Is the kids going to school, they don't have school fees. My biggest concern is the lack of security in this country. Seetal xale yu jigéen yooyu came together ñoom jënda 4 sujeer ñu eewu tey sàcca nañ seen sujeer yi they cannot cook to make a living for themselves. These are the things that concern me, the security. Nga toog sa kër nit ñëw ñaay ñëw rey la. These are the things that really affect my heart. Man, lima merlo is not li merlo president bi de because nit ñang la criticize nga tëdda mer mënuloo nelaw. No. Man, lima merlo moy why aren't the Gambian youths getting what they must get or should get from Gambian society? Those are the things that disturb me. Understand? And they concern me. Moo ma jaral ma jóg ne dama xar suma tànki tubéy to fight to get this government back. To put in place a government boo xam ne they will work for the Gambian people and they would work for themselves.
a government boo xam ne they will prioritize the things that are important for the Gambian people and not the things that are important for them and their families. Def a government boo xam ne they would be effective and efficient in the delivery of services to the Gambian people. Bring about quality education, ensure quality health care for the Gambian people, create opportunities for the Gambians such that whosoever is born in this country, no matter what is your name, no matter what is your surname, no matter what is your religion, no matter where you come from in this country, no matter what tribe you belong to, no matter what language you speak, you will have the opportunity to make it in this country. That is what makes me tick. So all these naysayers, lépp luñ ma mun di wax, enil yaxa der buñ ma jéema tek, dama ko muñ xam ne it comes with the territory. Let them go ahead. Let them have a field day. Xam nga lan moo important. Suma diggante yàlla suma borom ndax am naa laan bu ma war a delloo. Aw ma benn kayit ne ma laan bi yaa ko moom. Joxuñ ma dara. Sàccuma tapalewuma ñappinkanguma seen laan. Ñi ñappinkang seen laan ñu nga fële toog. Kan moo ñappinkang? Waaw yéen xam ngeen mbir mi nim fa taajoo affaire yi wax bu egga pour yëfi dof la. Waaye the truth of the matter is, man, these are the things that make me tick. ñeneen ñi nag dañoo ne Essa Faal dafa mer, he is angry. Ban mer laa mer? Ban mer laa mer? Day mën a da nga xaw a mer si TikTok vidéo. Déedéet xam nga leena la. Man su ma dee wax. Dama dee wax bu baax. Saaka sooy wax ci téléphone. Xam nga doo xam sax ndax ñu ngi laa dégga bu baax. Yéen a ngee dégga maa ngee laajte ndax ñu ngi maa dégga. And that's the way I talk. Man du man niti fitna. Understand nga? Yes, amul nit ku dul mer. Waaye xam nga li irony is. Fatou, man Gambien si seetaan nañ ma TRRC. Over 100 episodes of TRRC. They have seen my character. Kuma daxa muñ amut. Fatou. Kuma daxa muñ amut. Seetal li ma muñ nii. Seetal li ma muñ nii. Xam ne diggante boobu. There are times the maa ngi broke. Xam nga people dañoo gis Essa Faal teg ne it's all a bed of roses. No. It's not. Dama dee broke like everybody. Dama dee talk am problems like everybody. Yes. Gambia fii ku du broke amul. Da ngay broke comme ñun. Waaw billahi wal kitaabi. Déedéet munta ne. Looloo de am de. 10 million laalu ko laajtewu ko. Waaw difference bi mooy dama mun a muñ. Difference bi mooy dama bañ fitna. Business difference bi mooy ne loo ma mbugal I will remain steadfast and committed to the things that I believe in. Looloo tax ma nekk in this situation. Man ak ñoom duñ benn. Looloo tax I am asking to lead this country. Parce que this country need the person with the qualities that I have. Honesty. To those Gambian people who for the past few days, because, a lot of people, ñun ñëpp si dëkk bi lañ dégg. A lot of people really want change. That is the fact. People want change. And a lot of people see that in you. But for the past few days, a lot of people have been also concerned. Wow. They have been concerned because... Some people are disappointed because suñ gomee ne Essa Faal took land. They'll be disappointed. Of course. Because I have also established high level of integrity and honesty. I am always talking about anti-corruption. So some people would naturally be disappointed. Why? Because dañ dégg tërëj ñi ne damana déglu wuñ pour hear from me pour xam affaire bi nañ fa taajoo man ci lii yëpp I am the victim and I am the serious victim. The way I have been victimized is mind-boggling. Billahi wal kitaabi. The administration ñu ngi maa dégg inside their heart of hearts xam nañ ne Essa wax na dëgg ñoom ñoo ma tooñ te dañ ma tooñ bu métti tooñ biñ ma tooñ mooy ne yow da nga am doole rek ni xaaral nga teg ko nit ki doole rek xaaral ma teg ko nit ki te du ci mun dara su ko defee muy coono di ko dal man loolu lañ ma teg te muñ naa ko xam nga lu tax ma muñ ko because dafa am lu ma gëm ne maa ngi xeexal suma réew. They are not going to make it easy for me. Why fu ma jaar muñ
I have seen role models in life then muñ te muñ moo laa joxi li nga am yàlla buur bi nelawut maa ngee déglu maa ngee fàttaliku am na ndaw su testify TRRC mu ngi doon wax ne bu soldaar yi ñëwee ñoom Adama Barrow dañ daw dugga ci ron lal yi wax na ko déedéet Adama Barrow wax na fi mu ne waaw yéen mii cappi nii barki démb kañ la ko barki démb la de war na ko fii mu ne bi gaa yi ñëwee ñëw bàyyi ñëw mi ngi koy ñëwee mu ne yéen mi nekk di wax ne warta roon taataam bi moo xee 2016 yéen si roon taabul yi yéen si roon toogu yi am na ñoo xam ne daw nañ suma maas yi ak yéen yow tamit nekkuloo fi woon tam dawoon nga yéen si nekk si out bi te nangu ñoo wax moom bi moo xeex yéen yëpp si 2016 moom moo jàmbaarloo ak jaame di ban xeex la jàmbaarloo wu jaame ma ne waaw moom TRRC ndaw sa testify waaw dafa ne ñoom ñoo taxaw jéngu soldat yi Adama Barrow dafa daw dugg ci loolu lal ndaw saa ko wax de man waxuma ko waaye li ma bëgg a wax mooy dama bëgg a wone ne because man sax ndax gëm naa loolu ndax gëmuma ko is completely different waaye li ma bëgg a wax ci loolu mooy ne àddina foo jaar make sacrifices Barrow himself made sacrifices te dinaa ko nangul man tam I am making sacrifices sometimes yéena yiñ laa teg yéena fen yi ñoo teg sa kaw man dara gënutoon maa métti ci fen lu dut ne Essa Faal Ahmadiyya la not ne dama am anything against Ahmadiyya or any other religion déedéet waaye teg nañ ma lu ma doonut te ñi ma ko teg xam nañ ne gëmuñu ko xam nañ ne du dëgga teguñ ko ci dara lu dut xaarama yaaxa ko so loo xam ne la toog naa ay at di ko jooy ngir métti gën ma métti waaye fu ma jaar muñ su ma diggantee ñooñu yàlla dinañu àtte te xam nga lu xew the irony about that mooy meeting boobu bu ma dem ak Karim Khan maa ko yóbbu Karim is prosecutor ICC ñoo dee ànda suma xarit la dama ko gungee rek te Adama Barrow mu ngi fa toog maa mooma fa nekk in fact am na benn nataal buñ génnee tey maa Adama Barrow ñu ngee joxante nii loxo karo mu ngi taxaw suñ diggante téye suñ ñaari loxo yi la saaga ma so waaye man ma nekk Ahmadiyya te moom meekut Ahmadiyya so politique la so Gambians li xew nii nañ ko nit ñi understandee ne dafa am ñu ko bugg a jël jalgati ko use ko as political capital against man ne dinañ yaaxa Essa Faal fi mu nekk hey ñëw leen kaa am na Essa Faal is destroyed Essa Faal is firm and standing tey laa gën a set than before parce que soo ku déglul ku seet leetar yi dina xam ne digga kii loo ko bañ war nga xam ne kii ko jub la parce que waxtu booba maa ngi leen di bindal leetar ne leen dama bugg a jub dama bugg a wone jub maa ngi leen di bindal leetar won leen ne I am patient I am waiting dama mun a muñ damaa muñ bindal leen leetar ne maa ngi toog di leen xaar wax dëggaane yàlla nag bët bu rusut toj waaw nit ku dee nit la mu nite fi mu nekk ñu doon ngawti yëpp am nañ gàcce xam nañ ne wax dëggaane yàlla waaye xale bi yàllaa ko defar def ci moom ay jikko yu baax ma di ci gërëm suma parents ci yar biñ ma yar yëfi mbooloo yëfi jàmbur bugguma ko te yal na ma ci yàlla musal te ñaanuma yàlla dënkama réew mi ma def ci naka si du noonu ñaanuma ko yàlla yal na ma ci yàlla musal lépp lu ma ut mooy luy yóbbu Gambia kanam te whenever I talk about this I am very emotional parce que loolu dafa dëggu ci man du yëfi waxantu moo tax TRRC I compromised to accept $100,000 salary. I could have taken 500,000. waaye benn tey sax am na ñoo xam ne duñ mus di nangu benn tey nit ñaa ngi wax ne Essa Faal was getting 500,000. duñ mus di nangu moo tax konka yonente bi la ñëpp nangulut ñi nga xam ne ñu ngi jógee fa yonente bi jógee ba bañoo dee ñu ngi koo sànni xeer di ko jam bon man suma ñeenali nangu wut dama sant yàlla ni alhamdulillahi rabbil alamin waaye maa ngi ñaan jaama ci réew mi
di ñaan yàlla mu direct the Gambian people to the right things ñaan yàlla mu indi suñ xel yi ñu comme 2026 ñu focus on the most important things that would bring about development in the country buñ allow political distraction di ñu nax di ñu wax yoo xam ne du dëgga yóbbuwut Gambia kanam man lu yóbbu Gambia kanam rek ci loolu laay dox di sant yàlla alhamdulillahi rabbil alamin di leen wax tam ne jërë ngeen jëf ci discussion biñ am nii I pray to God ne yàlla dina ubbi xol yi su ko defee ba nit ñi mun a accept gis dëgga ne lii day dëgga la ñu accept ko man ñaanuma yàlla jël ci réew mi lu ma yelloowut ñaanuma yàlla jël ci réew mi lu ma moomut ba am na sax lu ma moom nit ñëw taxaw ne sax moom moo ko moom ma ne ko jëlal noonu laa mel noonu la ma yàlla bi ne ñàkkuma fayda de te ni maa gis nii ku ñemeñ laa Faal laa santa dama ñemeñ waaye dama am lu ma ragal mooy tooñ dama ragal yëfi jàmbur yal nañu ci yàlla musal jërë ngeen jëf. Thank you very much Essa hopefully Gambians yi dinañ jàng ci waxtaan bi I think ne from luñ seet mooy ne gisuñ liste ci documents yi from also luñ seet mooy ne GT boo jox nañ la provisional approval but final approval bi ñëwul and I think that is what we have seen ci kayit yi so we can safely say ne amanguloo access to the said property even though GT board yoo lañ ko jox waaye amuloo final approval so if you don't have a lease that means you don't have the property and loolu lañ gis ci kayit yi aw ma dara lu ma delloo yeah I am sure ñu doon coow Essa Faal nañu delloo suñ laan te wax nga tam ne suñ la ko joxee sax comme mu si wax ji dañ leen wax ne utal leen ma feneen nañ ma utal feneen yeah I think mbaa ñu ne ma Mr Faal sa xaalis a ngi nii su ko defee rek man ma jël suma yëf dem defi leneen there is a lot of things that one can do in this country you know I am putting together a farm in which I am bringing Wahiningen University the best agriculture university in the world to help me ba do soxla laan pour loolu tamit non jënd naa laan ba pare dewuma ci government de demuma ci ñoom ñappinkang waaye ñappinkang bii nag nga jël ñappinkang yow nag baroon na la mere de déet baro nga wax yow de yaatu na baro nga wax ñi ñappinkang comme ni nga waxee insinuate yow tam baro nga insinuate fii man ñappinkanguma kan moo ñappinkang dama dem yow nga ne Faal nga sant kay waxal kana ñappinkang man kana ñappinkang look wax bu ay soose yu nga laaka sax man moo ma jaaxal ay ñappinkang ay ñankong korong ma yi ba katakan baale ke dafa ko jaaxal te jabale ke karandi ma dika kangola bari inte ya molbe mumbe sabitiri nje mandinkol Ibrahima Ndiaye mandinkol Pa Boy mandinkol Musa Cissé mandinkol molbe min sabatiri inte ya so ñu lekkee karandi daal no imbuka ila man nika kango be another level le sai yalo mune because nyankon koronga yo explain nyamin ko we to be honest yalo birimbe dinding na larango ni mo fula leka la laran keleng nin tonta right mbe takila mandinko la nin tonta left mbe takila mandinko so until ya enough parents ye mandinka jamal de race ye other ethnicities also race ntol be sabita dula killing ntol be mu killing neti in fact most of them don't speak Wolof I know okay so that's why I don't believe in tribalism my grandfather I will proudly say he was one of the most important people in this country not in terms of position but in terms of contribution. He built 90% of the wharfs and bridges between Banjul to Basse, including the most important of them. But he had 3 Mandinka wives. So my uncles are Mandinkas. My aunties are Mandinkas. How can I hate anybody else? No, you don't hate. I cannot. So you speak. I am a Gambian in terms of Mandinkolity. Yes, so I don't believe...
Well, tomado, ni Alman close dorog, ni Gambian call approved dorog. Ni approved. Yalla pa kilinya fu ni Essa Faal la fi ta kala madam waxuma lool de dama tooñ rek madam dama tooñ madam laay waxal mu ngi seetaan dama tooñ. You know pa kilinya fu ñu ko ay fa buur yoy ko ni Essa Faal la fi ta kala president ti anyanta tala sukuta ay man. But Sukuta Munna Dula. I know. But anyway, thank you very much. Thank you very much. It's always interesting to have you on the show. Thank you. To talk about current affairs, but obviously talk about this. And I think this is what I always say. It's good for public officials, people that are seeking to lead this country to be transparent. When this thing happened, actually you requested to have this conversation, so you to clarify to Gambian people. And that's what we expect from every person who seeks to run this country. If issues surrounding you or your affairs or anything about you comes up, for you to come and talk to the Gambian people. And I think that is transparency, and that is what we encourage from everybody. If everybody does that, then the Gambian people will be equipped with knowledge. Now, at this point, it's up to the Gambian to see whether they believe what Essa said based on what you have presented, and also whether to believe otherwise. But the most important thing is you came and clarified and gave your opinion, gave your facts about what surrounded this whole issue. And we thank you for coming. And just to say one last thing. All those who have insulted me, all those who have said false things about me, all those who have fabricated issues and said whatever, I have forgiven them wholeheartedly. And I say it from the bottom of my heart. I know that it's only politics which motivated a lot of this, but I take heart, I take courage, and say it is perhaps the price I should pay for standing for my country. I thank God. Alhamdulillah. Thank you very much, Essa, and to my technical team, thank you very much, and see you again. Good night to you all. We are happy to announce the launch of our new logo. We have evolved since our incorporation in 1997, and it is time to refresh our new look to reflect who we are today. Before I reveal our new look, however, walk with me while I take you through our journey of the last 25 years. Trust Bank was incorporated on July 3rd, 1997 and began operations on October 1st, 1997. Following the collapse of the parent company of its predecessor, Meridian, the CBG stepped in and recapitalized the bank and held the shares in trust, thus the name Trust Bank. In 1999, the first investors who responded to the IPO and paid $1.50 per share received their maiden dividend of 50 bututs per share. In 2000, the bank fully paid back its investment by declaring another dividend of $1.60. Check. Online banking? Check. Transaction alerts? Check. Watch this space. We've got more coming. Creating employment? Yes, we've got that too. 400 and counting. And we take great care of our people too. Medical insurance, life insurance, private and state pensions, annual pilgrimages for both Muslims and Christians, training, yes, we do them all. One team, one family, one goal. That's the Trust Bank spirit. On corporate social responsibility, we have spent over $50 million in various causes. We care, and so we share.
Over the years, we have paid over $1.6 billion to our shareholders, which translates to a whopping $20 per share and counting. Phenomenal returns for our shareholders who purchased at $1.50. Corporate taxes, over $1 billion is paid. Our journey started with a vision to create the kind of company that delivers quality services and innovative products with an inspired team dedicated to serving our customers, our environment, and our communities at large in the most caring manner. We remain fully committed to delivering excellent services to each of our stakeholders, customers, employees, shareholders, and partners. So, we remain true to who we have always been. As we look forward to greater achievements, we are rebranding to reflect who we are today and the future that we inspire. Our new logo has been designed to visually demonstrate our Gambian heritage and the sophisticated nature of the bank. We are moving away from the navy and gold-colored parallelogram-shaped logo to our baobab tree with a rising sun in the background. The striking outline of a baobab tree at sunrise is a familiar sight to anyone who has spent time in the Gambia. Our new logo and visual identity are inspired by our core values and spirit of being a pioneer in providing a unique banking experience. It is a completely new look that better matches the transformation we have made as a company. But we remain your trust bank. Ladies and gentlemen, it is my singular honor to present to you our new logo and corporate identity.